Jib momente, in denen die still der Abwesenheit lauter spricht als Judswort. Hut abend, when die Welt still word. Richten wir unsere Aufmerksamkeit nach innen, und suchen nicht nach Antworten auf die Vergangenheit, sondern nach dem Tiefen. Frieden, daraus warm Verständnis und Befrieden erwächst. Die Welt uns herum ist oft voller Lärm. Einem ständigen Strom von Stimmen, Nachrichten und Forderungen. Aber manchmal ist die Abwesenheitsklangs, der zurückgelassen still. Die in uns weiterhalt. Denken Sie in einen plötzlichen Abschied, einen nie ausgesprochenen Abschied, ein Frage, die in der Luft hängt. Dies unausgesprochene Momente, dies Leer, können sich wie ein Stein im Herzen festsetzen. Schwer und unnachgiebig, sie schaffen. Ein Echo, ein Nachklingen schreien dessen, was heit sein können, oder was wir uns anders gewünscht hätten. Dieses Echo ist nicht nur ein Erinnerung. Es ist ein aktiv Prozess, die unsere Ruhe beeinflusst, unseren Schlaf stört und unser Verständnis trübt. Wir tragen diese Echos mit uns herum. Manchmal unbewusst in der Art, wie wir die schultern. Bespannen, wie uns der Atem stockt oder wie unsere Gedanken rasen, rennt wir versuchen, Ruhe zu finden. Es ist die stilleste der unerledigten, der unausgesprochen, geht unausgesprochen. Und heute Abend beginnen wir damit. Dies lasst einfach anwirken. Wir müssen sie nicht sofort analysieren oder ihr ganz Geschichte verstehen. Wir erlauben uns einfach, ihr Präsenz zu spüren, nicht wie man ein Kult in der Luft wahrnimmt. Ohne die genauen Wetterbedingungen kennen, die sie verursachen in den Lehren des Zen-Buddhismus, instead ein Großteil unseres Leidens außenhängt. Es geht dabei nicht nur die Anhaftung und Material Dinge, aber das ein Teil davon ist. Es ist ein tiefer Anhaftung und Ergebnis. In Erwartungen und Versionen von uns selbst oder anderen an den Erslungen, die wir darüber konstruiert haben, wie das Leben sollen sein. Wenn jemand wortlos geht oder eine Situation unerwartet endet, ringt unser Verstand. Klammert sich in die alte Geschichte, in das imaginäre Gespräch, in den Trost der Vertrauten. Selbst wenn dieses Vertraut sein Anteil und Schmerz meitig bracht. Dieses festhalten, dieser Widerstand gegen die Vergänglichkeit aller Dinge, ist der fruchtbare Boden, aus dem unser Leiden wächst. Wir halten warum, was wir wenn da nur fest, und binden uns damit ein. Vergangenheit, die nicht mehr existiert, in einen stillen Dialog, der sich nie wirklich entfalten kann. Denken Sie an die klassische Zen-Geschichte von zwei Mönchen. Kanzen und Aikido, die gemeinsam ein schlammig Strage entlang wanderten. Als sie sich einem Dorf hörten, begegneten sie einer jungen Frau, die Strage überqueren wollte. Ihr seidener Kimono vom Schlamm ruiniert. Tanzan an sie Zeigern, hob sie hoch, trug sie über den schlammigen Abschnitt und setzte. Sie selbst auf der anderen Straßenseite ewig. Dann setzte seinen Weg Emetido fort, stunden Virgin schweigend. Schließlich, als es Abend wurde und sie sich ihre Unterkunft konnte Aikido seinen Frust nicht länger zurückhalten. Tanzen platzte heraus, wir Mönche dürfen uns nicht in dein Heben Frauen begeben, besonders nicht von jungen Schannen. Es ist gefährlich. Warum hast du das getan? Tanzen sah ihn ruhig und antwortet, ich habe die junge Dame dort hinten zurückgelassen. Trägst du sie immer noch? Dies einfache Geschichte, so tiefgründig in Direktheit, beleuchtet die Essenz dessen, was wir heute Abend erforschen. Tanzens Handeln war mitfühlend, unmittelbar und dann befreit. Verweilt nicht dabei, analysiert es nicht, trug. Es nicht mit Cherem. Da Aikido. Aber kreulich unberührt von der Begegnung, klammert sich geistig darin. Trug die Frau,
Nicht durch den Schlamm, sondern über Meilen, Stunden und sehen Eigen in der Landschaft. Lies die Dieter Begegnung. Seiner Bertling Durselben und seiner Anhänglichkeit in ein Strendregel, die seinen Frieden start. Trug die unausgesprochen Last der Handlungsseins Gefkeren MIT. Längen Actum der Moment selbst. Worüber War. Gas ist die Natur de Echos de unausgesprochen in uns. Jemand mag gegen sein. Ein Situation mag zu entgegen sein. Ein Beziehung mag sich aufgelöst haben. Und bis sind sie weg. Tragen wir wie Aikido. Sie noch immer in uns. Tragen wir die Ernährung, den Schmerz, die unbeantwortet Frage, das Phantombild dessen, oder? Dies last, aber unsichtbar, kann zu tief schwer sein. Unseren Geist zehren, unseren Verstand erschaffen und uns daran hindern. Wirklich im eigenen Leben präsent zu sein. Stellen Sie sich Ihr Leben als Batsch. Jeder Tag ist ein neues Sie. Jed. Erfahrung ein neues Kapital. Aber wenn etwas ungelöst bleibt und ein schmerzhaftes Ereignis an der richtigen Abschluss geschieht, ist dies, als ob ein Kapital verlassen durch ird.net ICHD geschlossen die Seiten Notsta. Gelijk Emittiersulturen oder Flecken. Aber die Erzahlung fühlt sich an vollständig an. Wir blättern immer wieder zu dem unvollendet Kapital zurück. Lassen die letzten Zeilen erneut und versichern. Einen zu finden, das nie geschrieben wurde oder uns nicht gefiel. Da es ist ständig zurückkehren zum unvollendeten Kapital hindert. Uns deren wirklich sub an die aktuell Geschichte einzutauchen und neu zu beginnen. Die Energie, die wir für dieses inner Wiederlesen, ist Energie, die wir für Heilung, Wachstum und Leben nutzen könnten. Heute Abend beginnen wir, dies unvollendeten Kapital behutsam wahrzunehmen. Wir zwingen sie nicht zum Schweigen und fordern auch keine Suffrage-Lesung. Stattdessen beobachten wir sie einfach. Wir bemerken den Lesen Nachhall, den sie in uns hinterlassen. Ist dies ein Gefühl erhaltender Traurigkeit? Ein hartnäckige Frage, ein leiser Groll, ein Gefühl des Verlassenseins? So wie wir den schwachen Duft des Regens nach einem Schirm wahrnehmen, nehmen wir die subtilen Empfindungen in unserem Körper und Geist wahr. Wir verteilen sie nicht, wir versichern nicht, sie zu verdrängen, wir lassen sie einfach da sein, ohne Kommentar, ohne Geschichte. Dies behutsam Beobachtung ist der erste Schritt, den Griff der Anhaftung. Nehmen wir uns jetzt einen Moment Zeit, zu spüren, wo diese Echos in dir wohnen könnten. Schließ sanft die Augen oder lass deinen Blick sanfter werden. Atme langsam und tief ein und entspann die Schultern. Stell dir beim Ausatmen vor, wie sich die Spannung auflöst, die du möglicherweise in dir trägst. Denk nun an eine Person, eine Situation oder ein Ereignis, das sich für dich noch immer unausgesprochen oder ungelöst anfühlt. Du musst dies nicht noch einmal durchleben. Lass es einfach zurückfließen in die Oberfläche. Wo spürst du es in deinem Körper? Ist dies ein Engel in der Brust? Ein Knoten im Magen? Ein Spannungsgefühl im Kiefer? Nimm es einfach. WAR.es geht nicht darum, Antworten zu finden. Noch nicht. Es geht einfach darum, Bewusstsein zu entwickeln. Bewusstsein ist die Ladern, die den Weg zur Erlösung erleuchtet. Für Aikido war allein die Erkenntnis, dass die Frau noch immer in sich trug, der erste Schritt gewesen, sie zu tun. Für uns ist das Anerkennen des Nachhalts, der unausgesprochen der Beginn unseres inneren Friedens. Welch unausgesprochen Lasten, welch unvollendeten Kapital trägst du noch mit dir herum? Stell dir dies Frage einfach nur, ohne sofort eine Antwort zu brachen. Lass das Bewusstsein einfach in dir ruhen. Die Echos, die wir in uns tragen, die unvollendeten Kapital,
Entspringen oft einer grundlegenden menschlichen Tendenz, dem Wunsch, Kontrolleur seinen uns nach Sicherheit, nach vorhersehbaren Ergebnissen, danach, das sich an der Menschen so verhalten, wie wir es erwarten. Wenn das Leben oder jemand anders von unserem sorgfältig ausgearbeiteten Druck abweicht, kann das Angst, Frustration und ein tiefes Gefühl der Machtlosigkeit auslösen. Dies gilt insbesondere für die Handlungen anderer oder die Unwiderruflichen. Fakten der Vergangenheit. Wir spielen Szenarien immer wieder durch, stellen uns verschiedene Gespräche vor und ringen mental Ermittlungen, die längst vergangen sind. Wir greifen nach dem Zugel, verzweifelt versichend, zu lenken, das seinen Lauf bereits genommen hat oder das jemand ganz anderem gehört. Dies ist Verlangen nach Kontrolle ist tief verwurzelt. Schon in jungen Jahren lernen wir, das Anstrengung zu Ergebnissen führen kann, das Planning zum Erfolg führen kann. Da es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen gesundem Mindsatz und dem vergeblichen Kampf gegen die Realität. Wenn wir versuchen, das zu kontrollieren, was von Natur aus unkontrollierbar ist, den freien Willen eines anderen Menschen, den Lauf der Zeit. Die Unvermeidlichkeit des Wandels setzen wir uns tief in Kauschungen Leid aus. Unsere Frustration richtet sich nicht gegen die Welt, sondern gegen unseren eigenen Widerstand gegen sie. Die buddhistischen Lehren bieten einen tiefgreifenden Kontrapunkt zu diesem menschlichen Impuls, Annika, Vergänglichkeit und Donata, nicht selbst. Annika lehrt uns, dass sich alles ständig verändert, flieht und verschiebt. Nichts ist statisch, nichts wird ewig. Unsere Beziehungen, unsere Gefühle, unser Körper, ja sogar unsere Gedanken, alles ist im Wandel. Und etwas festzuhalten und zu erwarten, dass es gleich bleibt, bedeutet, gegen die Natur der Existenz anzukämpfen. Wenn jemand wortlos geht, ist das ein eindringlich, manchmal brutal Erinnerung an die Vergänglichkeit. Wir werden daran erinnert, dass wir wieder andere Besitzung Natur und Schüttingen kontrollieren können. Anatta, das nicht selbst, ergens dies, in dem Mies. Die flüchtige Allervergangenheit überhaupt, einschillig unseres eigenen Selbstgefühls und des Selbst anderer. Es ist keine Verleumdung unserer individuellen Erfahrung, sondern das Verständnis, dass das Festhalten an einem festen, unabhängigen Selbst zu Leidfort oder versuchen, andere zu kontrollieren, versuchen wir auf einer Weiterung. Unseres eigenen Ego zu kontrollieren, eine Projection unserer Wunsch auf ihr Selbst. Wahrer Frieden entsteht durch die Akzeptanz der sich ständig verändernden Natur der Gängen die Erkenntnis, dass wir alle miteinander verbunden sind und doch jeder seinen eigenen Weg geht. Wir sind keine getrennten, festen Einheiten, die manipuliert oder gestört werden können. Stellen Sie sich einen Grittner vor, der sich emittierte inner einzigen, erlesenen Blumer hat den Samen gepflanzt, den Setzling gepflegt und voller Vorfreude beobachtet, wie sich die Nasp zu bilden begann, hat ein genau Vorstellung davon, wie es in Blut, ein perfekt, symmetrisch, flang zu einem bestimmten Zeitpunkt in ein bestimmt Gericke. Aber Prof ständig die Erde, tast das Sonnenlicht an und versucht sogar, die Blutenblätter vorsichtig aufzubrechen, aber sucht knegelt ihre Schönheit. Dort die Blumen blieb hartnäckig geschlossen, finit und gleichmäßig oder blickt in die falsche Richtung. Sehr zu seinem Frust. Wurde unruhig, aber sucht, dass versagt, dass die Blumen trotzt. Verbrach sein Tag in ängstlicher Wachsamkeit. Sein Freude in der Gartenarbeit wurde durch ein Verzweiflungsbedürfnis nachgeholt ersetzt. Eines Tages kam ein Tier. Gärtner vorbei und beobachtete seinen Kampf. Mein Freund, sagt der Tiersamt, du versuchst, die Blut zu erzwingen. Ein Blumenblut, wenn sie bereit ist, auf ihr eigenen Weis, nach ihrer eigenen Weisheit.
Die Aufgabe ist dies, die Bedingungen für das Wachstum tun würde. Wasser liegt aber das in Falten selbst, kannst du nicht befehlen. Der Junger Greitner Erschöpft von seinen Anstrengungen, lockert schläglich seinen Griff. Fleckt die Blume weiter, aber mighty einem neuen Gefühl der Akzeptanz. Hört auf, ihr Blutenblutter zu manipulieren, verlangt kein Bestimmungsergebnis. Und langsam, unmerklich begann sich die Blume zu entfalten, nicht genau so, wie sich vorgestellt hat, sondern MIT einer organischen Temperamentsgenheit, die sehnstarren Erwartungen übertraf. Sie blüht, zu ihrer eigenen Zeit, ein Beweis ihrer innenwandenden Natur, nicht seiner Kontrolle. Dies Blume ist ein stark Metapher für unser eigenes Leben und unsere Beziehungen. Wir können die Voraussetzungen für Wachstum schaffen. Freundlichkeit, Unterstützung, Verständnis, aber wir können die Blut bei anderen oder gar in unserem eigenen Leben nicht nach einem starren Zeitplan erzwingen. Der Versuch, sie zu erzwingen und die Zügel so fest in der Hand zu halten, behindert nur den natürlichen Prozess und verursacht uns immensen Stress. Denken Sie an Eindrachen, in starkem Wind gefangen, wenn man die Seite zu fest heilt und versucht. Die Bewegung zu diktieren, wird sie sich winden, abtauchen oder die Seite ganz reigen. Aber wenn man einen gewissen Spielraum lässt. Wenn man arbeitet mit der Drachen kann anmutig durch die Windströmungen schweben, anstatt gegen sie anzukämpfen. Unser Wunsch nach Kontrolle ist oft der feste Griff an der Schnur. Wir glauben, wenn wir nur fester zupacken, mehr analysieren und mehr verlängern, können wir den Drachen genau so fliegen lassen, wie wir es uns wünschen. Da Warmeisterschaft, ob beim Drachenfliegen oder im Leben, erwächst aus dem Verständnis der wirkenden Kraft und dem Lernen. MIT zu kooperieren und sich von dem Bedürfnis zu lassen, jeden Wirbel und die Eintaten zu diktieren. Geistes. Loslassen hat nichts MIT, Apathie oder Resignation zu tun. Es geht Weisheit. Es geht darum zu verstehen, was wirklich in unserem Einflussbereich liegt, unsere eigenen Gedanken, Reaktionen und Bemühungen und was nicht, die Entscheidungen anderer. Divergenheit der unvermeidliche Fluss des Wandels. Wenn wir unseren Kampf gegen das Unkontrollierbare aufgeben, gewinnen wir eine enorme Menge an mentaler und emotionaler Energie zurück, die zuvor verschwendet wurden. Diese Energie kann dann in Akzeptanz, Frieden und geistliches Handeln innerhalb unseres tatsächlichen Einflussbereichs angelenkt werden, da man sie tief durch. Wenn Sie sich in diesem Moment entspannen, denken Sie an eine Situation oder Beziehung, in der Sie den starken Wunsch verspüren, das Ergebnis oder die Handlungen oder Gefühl einer Person zu kontrollieren, gelegte sie sein. Ungelöster Konflikt, ein Vergängliches Ereignis, das Sie gern ändern werden, oder die Sorge eine Zukunft, die sich irgendwas anfühlt. Achten Sie auf die Spannung, die dieser Wunsch in Ihrem Körper und Geist ersucht. Spüren Sie ein Gefühl der Verkrampfung, resende Gedanken? Ein Gefühl der Angst. Stellen Sie sich nun ganz behutsam vor. Sie halten die Zügel eines Pferds. Spüren Sie das Leder in Ihren Händen, die Spannung in Ihren Armen, die es Pferd repräsentiert, die Situation oder Person, die Sie kontrollieren wollen. Beginnen Sie in Gedanken langsam und bewusst, die Zügel zu lockern. Sie lassen sie nicht ganz los, geben die Verantwortung nicht auf, aber sie lassen mehr Spielraum. Sie vertrauen der angeborenen Weisheit des Pferds, seinem eigenen Weg. Spüren Sie das Gefühl der Entspannung in Ihren Händen, Armen und Ihrer Brust. Welchen Griff möchtest du gut abend lockern? Welch Zügel möchtest du locker lassen, im Vertrauen darauf, dass das Leben und andere ihr eigen angeborenen Weisheit entfalten. Kennen? Halt dies Fried einfach im Kopf und lass die Möglichkeit der Befreiung in dir aufkommen. Das Menschliche ist ein Ort der Hoffnung, und Hoffnung manifestiert sich oft als Erwartung, wo
erwarten bestimmt Dinge vom Leben, von Beziehungen, von uns selbst. Wir legen Glaubhausen fest, wie Ereignisses sind, wie Menschen sollen werden, wie unsere Bemühungen missspelt werden. Diese Erwartungen, so harmlos sie auch erscheinen mögen, können zu starren Rahmenbedingungen werden und dann pulsierenden. An vorhersehbaren Tanz des Lebens in eine von Intuitionen verwandeln. Und die Realität unweigerlich von unserem imaginären Drehbuch abweicht. Das emotional Thema hier ist der Scarfstick der Enttäuschung, der still Schmerz unerfüllter Hoffnungen und die Starrheit eines Geistes, der in dem Festel wasseln sein, anstatt zu akzeptieren. Was heißt die WNN jemand ohne ein Wort geht oder ein bedeutendes Lebensreines nicht den erhofften Abschluss oder Ausgang bringt. Sind dies oft unsere unüberlegten Erwartungen, die den tiefsten Schmerz verursachen. Wir haben nicht erwartet, schweigen. Zergelassen zu werden. Wir haben ein Erquing erwartet, eine Lesson, ein ordentlich gebundenen Schleif. Dies Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität ist ein Hauptursache des Leidens. Dies ist nicht das Reines selbst, das all den Schmerz verursacht, sondern unser Widerstandigen in unerwartet Form. Unser Festhalten an der Geschichte, wie Exzellenzen passiert, der Weiher Edelwahrheiten Buddhismus wird dies grundlegend. Erkenntnis mit tiefer Klarheit dargelegt. Die erste Edelwahrheit besagt, das Leben Leiden Dukkha ist. Das bedeutet nicht, dass das Leben immer elend ist, sondern dass dem Dasein Unzufriedenheit, Unbehagen und Leiden innewohnen, die oft aus Verälderung, Vergänglichkeit resultieren. Die zweite Edelwahrheit weist oft der Ursache des Leidens hin, Verlangen oder Anhaftung. Tanha. Wir sehen uns nicht angenehmen Empfindungen, sehen uns nicht fortbeste Händler Existenz und Wesentliches nicht Dingen, die anders als sie. Sind dazu gehört unser Verlangen nach bestimmten Ergebnissen, nach der Erfüllung unserer Erwartungen. Where dieses Verlangen entkostet, entsteht Leid. Wenn wir in einer bestimmten Erwartung in ein Beziehung oder ein Beziehung sind, festhalten, sehnen wir uns nach einem Ergebnis, das möglicherweise nicht der Realität SPRAC, der STEL, LNC. Sich einen reisenden VOR, der sich auf ein lang und beschwerlich Reis durch ein Wheat GD was beginnt. Sie hatten direkt über ein großartiger Burger Schatz am Ende der Reis. Ein Truhwaller Gold, Julen und antiker Artefakt. Dies erwarten trieb sie jeden Schritt an und trieb sie durch Erschwingen und Berungen. Sie stellten sich den genauen Moment der Entdeckung VOR, das Glänzen des Golds, die Freude des Triumphs. Sie verbrachten uns leicht nach damit von dem Schatz zu träumen. Ihre Reaktionen zu jubeln und sich versusteln, wie sich ihr Leben durch seinen Besitz verändern wird. Endlich, nach Monaten unermüdlicher Reis, erregten sie den Gernbarten, or dort gab es keine Truhe, kein Gold, keine Juwelen. Nur ein klein, unscheinbar Steinfall, MIT der einfachen Inschrift. Der wahre Schatz ist die Weisheit, die man durch die Reis selbst erlangt, am Boden zerstört und Wettenfällt. Sich der Reascende Sonnix belegt Betrogen. All Daimu, all das Leid. Den das da, als der Earthschock nachliu. Und sie aber den gefrüchten Weg nachsteckten, den sie beschritten hatten. Die erlernten Fähigkeiten, die entdeckt inner Stärke und die Widerstandskraft, die sie entwickelt hatten, Wahlsag sich ein tiefgreifend Veränderung. Sie erkannten, dass Gold und Juwelen so glänzten, aber verdinglich gewesen waren. Die Weisheit jedig war ein Schatz, der nie verloren gehen kann. Ein Reichtum, den sie tief in sich trugen. Die Enttäuschung, aber die unerfüllte Erwartung, verwandelt sich langsam in die Stillfreude aber tiefs. Unerwartetes Verständnis. Dies Reisegeschick spiegelt unsere eigenen Reisen weiter.
Wir brechen MIT einer Vision auf, einer Erwording, wieder Schatz am Ende aussehen Word. Das Leben, in seiner unendlichen Weisheit. Beschert uns oft ein der Art von Reichtum, nicht immer das, was wir uns gewünscht haben, aber oft genau das, was wir für unser Wachstum, der Schmerz instead nicht durch Diaries, selbst sondern durch unser Festhalten in einem bestimmten, starren Bild des Seels. Unsere Erwartungen sind wie Abdrücken, sind wir, gehen Uferentlang an hinterlassen klar, deutlich Abdruck. Wir erwarten, dass sie bleiben, ein Zeugnis unseres Vorbeigens, ein Zeichen unserer Anwesenheit. Da Terosien, unerbittlich und gleichgültig gegenüber unseren Wünschen, formt das Ufer ständig neu. Die Flut kommt, spalt aber und verwischt unser sorgfältig hinterlassen Spirl. Was bleibt, ist nicht der starre Abdruck, sondern die sich ständig verändernd fließende Natur des Trends selbst. Wenn wir darauf bestehen, dass unser Fußabdruck muss bilden werden wir von der natürlichen Strömung des Ozeans ständig enttäuscht sein. Da, wenn wir akzeptieren, dass sich der Sand ständig verschiebt, kennen wir die Schönheit des flüchtigen Eindrucks und den dynamischen Tanz des Wassers wertschätzen. Dies ist Versenis bedeutet nicht, dass wir offern, zu hoffen oder zu planen. Es bedeutet, dass wir unsere Hoffnungen und Pläne locker und MIT offener Hand statt MIT geballter Faust eingehen. Wir erkennen, dass das Universum seinen gültigen, unergründlichen Plan hat und dass es unsere Aufgabe ist, uns wohl und ganz darin zu beteiligen, unser Bestes zu geben und dann die entfalten. Welch Form sie auch annehmen mag, denkbar anzunehmen. Wenn wir flexibel entwickeln und zulassen, dass unsere mentalen Pläne von der Realität neu gezeichnet werden, schaffen wir Raum für einen belastbaren Frieden. Wir lernen Zufriedenheit nicht in der Erfüllung jedes Einzelnen. Wünsche zu finden, sondern in der Welt der Akzeptanz. Nimm dir einen Moment Zeit, ganz präsent zu sein und dienen jedem wahrzunehmen. Acht auf seinen sanften Rhythmus. Dich nun in eine Situation, in der die Erwartungen nicht erfüllt werden und du dich enttäuscht oder frustriert gefühlt hast. Es kann etwas Kleines oder etwas Bedeutsames sein. Spür, wo in deinem Körper diese Enttäuschung sitzt. Der erste ist ein Seufzer, ein flaues Gefühl, ein Engel. Beobachte dieses Gefühl einfach, ohne zu urteilen. Kannst du die Erwartung, die da oder sanft vornehmen? Betrachte sie, als wenn es Fußspuren im Sand. Stell dir nun vor, wie die Sandflut hereinbricht und sie verspalt. Du lässt sie nicht aus, sondern lass sie einfach verschwinden und in den natürlichen Fluss zurückkehren. Wohlversichern. Ihr Erwartungen durch ein Anteigen Schmerz in ihrem Leben, welch starren Rahmen bedingen können, sie aufweichen, dem natürlichen und unvorhersehbaren Fluss, des Lebensraum zu geben. Stellen Sie sich dies Frage und leben Sie die Weisheit, der Flexibilität ein, in ihnen zu erwachen. Wenn wir Schmerz erfahren, insbesondere den Schmerz des Verlassenwerdens oder des Missverständnisses, bestet ein natürlich, fast instinktive Tendenz, nach einer Sache zu suchen und auf Bestkoldigens firsthand sucht fieberhaft nach dem Schuldigen, demjenigen, der an die one zufrieden hat. Das kann zu einem Teufelskreis aus Groll, Wort und Selbstrechtfertigung führen, indem wir zu der Überzeugung gelangen, unser Leiden sei rein huselig, ein Direktfolge der Handlungen. Andere, wir sagen, mit dem Finger nachschauen und manchmal unabsichtlich nachschauen. Dies ist emotional Thema wurselt tief in der Illusion. Unsere innere Unruhe sei ausgleichlich von ihren Erinnernissen, bestimmt nicht von unserer Reaktion darauf. Die Buddhistische Lehre von Ihrem Geist oder manchmal auch der Geist ist der Drohkoffer aller Zesten, bietet hier einen tiefgreifenden Perspektivwechsel.
Lugnet nicht die realit user Irignis oder die Auswirkungen der Handlungen anderer. Biomer betna, das unser Erfrungab dies Irignis unser Leid oder unser Frieden sind. Word Blick von unserem eigenen Verstand, unser Wahrnehmung, unseren Interpretationen und unseren Reaktionen geprägt. Das höhere Irenes wirkt als außer die Natur unseres Leidens in Stadt im Inneren. Wenn uns Gemmen an ein Wort verlasst, konstruiert unser Verstand sofort Geschichten. Sie haben mich verlassen. Ich war nicht genig. Ich habe mich nie sie gekümmert. Dies Geschichten, geboren aus unseren eigenen Ängsten und Unsicherheiten, verursachen den heltenden Schimmers. Der Notstärker ist als der eigentlich AKT des Abschieds betrachten. Sie die klassisch Zen-Geschichte Formulier's Boot ein. Man ruddert friedlich, seinem Boot aber einen Sie. Plötzlich stößt ein anderes Boot. Das scheinbar Seelos dahintritt. MIT seinem zusammen. Sein Earth-Reaction ist what? Denkt, wie keinen die Eiswagen, wie sorglos und rücksichtslos. Ist kurz davor, zu schreien, und den anderen Ruder zu beschimpfen. Dort dann, als genauer hinsieht, erkennt dass das andere Bootleer ist. Gibt niemanden, dem man die Schuld geben kennt. Niemanden, auf den man Worten sein kennt. In diesem Moment verflüchtigt sich sein Wort. Gibt keinen Gegenstand, in dem sie sich festhalten kennt, keinen vermeintlichen Abelteder. Vergleichen sie das nan. Was wenn a shot were Gemmen im anderen Boot? Sein Wort war wahrscheinlich. Noch Grazer Jordan, heit sein Frustration, seinen Jürger und sein Gefühl, unrecht erlitten, auf dies Person projisiert. Heit Handlung als Verslitsch, als Beleidigung empfunden. Der physisch Susamentos wird derselb gewesen, aber sein Inneres Erleben, sein Leiden, war dramatisch anders gewesen. Weil sein Verstand jemanden gefunden hat, dem die Schuld geben kann. Dies Geschichte ist ein Kraftfallmacher. Wir unser Gefühlsleben steuern. Wenn wir uns verletzt oder ungerecht behandelt fühlen, nehmen wir oft eine Person im anderen Boot wahr. Wir unterstellen Absicht, Schuld und Bosheit und richten dann unsere Wort, unseren Groll und unsere Schuld auf sie. Da die Zen-Lehre vom Lehren Boot LET uns innezuhalten, was wenn wir uns für einen Moment vorstellen würden. Das andere Boot, sie ist eine Person, eine Situation oder ein Vergangensereignis, oder tatsächlich wir. Was wenn es niemanden gigi, dem wir die Schuld geben könnten, keine absichtlich Kränkung, kein geäußert verlassen worden. Das bedeutet nicht, dass wir unseren Schmerz leugnen oder solches Verhalten entschuldigen. Es bedeutet, dass wir unseren Fokus ferner Schuld auf die Innerverarbeitung verlagern. Es bedeutet, dass wir erkennen, dass uns die Handlungen anderes war unbehagen oder verletzt zugefügt haben. Unser Anhaltens leiden aber oft durch unsere mentale Bindung und die Vorstellung eins. Schuldigen und durch unsere eigene Inneraufruhr, Gengri WIRD.LE, und Sie Ihren Geist als. Ein klarer Spiegel, wenn etwas geschieht, spiegelt der Spiegel ist einfach weiter. Wenn ein Schönblum erscheint, spiegelt der Spiegel Schönheit weiter. Wenn ein Gewitterwolk vorüberzieht, spiegelt der Spiegel Dunkelheit weiter. Der Spiegel urteilt nicht, jürgert sich nicht aber die Gewitterwolk, klammert sich nicht, und die Blum, der Spiegel einfach weiter. Was ist? Unser Verstand verhält sich ständig oft nicht wie ein klarer Spiegel. Versucht, kommentiert und überlegt unsere vergangenen Verletzungen und Angst mit dem gegenwärtigen Moment. Wir sind nicht nur die Gewitterwolk, sondern die Gewitterwolk, die absichtliche Minsan blockiert, oder die Gewitterwolk, die immer dann auftaucht, wenn ich kurz davor bin, glücklich zu sein. Wenn jemand an ein Wort geht, spiegelt unser klarer Spiegel seine Abwesenheit weiter. Doch dann beginnt unser Verstand,
Sein eigenen Geschichten hinzuzufügen, ihnen war es nicht wichtig genug, sich zu verabschieden. Ich muss etwas falsch gemacht. Ich bin keine Irrung wert. Das sind die Projektionen. Die Interpretationen, die wir hinzufügen an diese sein die Ursache für den anhaltenden Schmerz. Das Gleichnis von Lehren Boot, Regent an Saint Desuen. Einen Schritt zurückzutreten und anzufragen. Sehe ich die Situation klar oder präzisiere ich eine Person im Boot, die nicht da ist oder deren Absichten ich nie wirklich verstehen kann? Wir sehen ich leid, indem ich jemandem die Schuld gebe, anstatt das eines einfach so zu akzeptieren, wie es sich abgespielt hat. In dieser Übung geht es darum, unseren eigenen Frieden zu gewinnen. Wenn wir aufhören, Energie in Schuldlosen zu investieren, befreien wir uns. Wir erkennen, dass unsere Wut, unser Groll, unser Selbstmitleid Ketten sind, die wir uns selbst schmieden. Das Lehrbuch lädt uns ein, diese Ketten abzuwerfen, nicht indem wir das Geschehen guthigen, sondern indem wir erkennen, dass das Festhalten und Schuldlosen uns mehr schadet als allen anderen. Es ist eine Einladung, das eines anzuerkennen, den Schmerz zu spüren, den es verursacht hat, aber dann das Bedürfnis, einem ihren Angriffspunkt für unsere Wut loszulassen. Die Kraft zur Heilung, die Kraft, Frieden, liegt in unserem eigenen Geist. In unserer Fähigkeit, von Schuldlosen zu verstehen, von Widerstand zu Akzeptanz, so wie ich es und lass uns einen Moment nachdenken. Schließ sanft die Augen, denke an eine Situation, in der du immer noch Schuld auf dich nimmst, vielleicht gegenüber einer anderen Person oder sogar gegenüber dir selbst. Für eine irgendeine Handlung oder Unterlassung. Spür die Energie dieser Schuld in dir. Ist dies ein Druck, ein Hitz, ein rastlos Aufregung? Stellen Sie sich nun langsam dieses Angebot vor. Dann Sie die Person oder die Situation, der Sie die Schuld geben. Und dann stellen Sie sich langsam vor, die das Buch leer wird. Die Person steht aus, die Umstände sind einfach da. Es gibt niemanden mehr, dem man die Schuld geben kann. Niemanden, den man in diesem Moment zur Rechenschaft ziehen kann. Nur das Ereignis selbst, wie es passiert ist. Was verändert sich innen, wenn das andere Boot leer ist? MIT, welchen Ihren Booten kommst du noch, und welche Freiheit kannst du finden, wenn du leer anerkennst? Behält dies Frage einfach im Hinterkopf und lass die Möglichkeit der Befreiung in deinem Herzen aufkommen. Die schweren Anker der Schuld unter unerfüllten Erwartungen fahren uns auf zu der schwierigen. Aber zu dieser befreienden Praxis des Verbandes geht nicht darum, statt Lichthandlungen zu dulden oder irgendwelche Verletzungen zu vergessen. Es geht darum, den Griff von Groll, Wut und Bitterkeit zu lassen. Daran sind Divergenheit und verhindert unsere eigene Heilung und unseren Frieden. Das emotionale Thema hier ist die Tiefsehnsucht nach Befreiung von der Last. An ausgesprochener Beschreibung und der Stillmut, der Tag ist, dem die verworrenen Fäden des Schuhentoren und jemmen wortlos geht, kann der fallende Abschlussverging unglitsch erscheinen lassen. Wie kann man jemandem vergeben, der seinen Einfluss nicht eingesessen hat oder gar nicht anwesend ist? Im buddhistischen Kontext ist Vergebung jedoch in erster Linie ein innerer Eike, ein Geschenk an uns selbst. Es bedeutet zu verstehen, dass das Festhalten in Wut und Groll wie ein Kohl ist, die man auf jemand anderen werfen will. Wir sind diejenigen, die sich verbrennen. Die Praxis der Metta oder Liebensgut ist zentral für dieses Verständnis. Metta ist ein grenzenlos, bedingungslos Reinlichkeit, die wir zuerst für uns selbst, dann für unsere Lieben, dann für neutral Menschen, dann für schwierige Menschen und schließlich für alle Wiesen und Twickeln. Es geht nicht darum, jemanden zu begehen,
der uns verletzt hat, sondern darum, allen Freiheit vom Leiden zu wünschen, eigentlich uns selbst und denen, die uns Schmerzen zugefügt haben. Wenn wir Meta gegenüber denen praktizieren, die uns verletzt haben, sagen wir nicht, was du getan hast. We're okay. Wir sagen, ich entscheide mich von dem Leiden zu befreien. Das durch das Festhalten in dieser Leidensdeath. Majest. Auch du frei von Leiden sein. So, wie ich es mir wünsch, dieser Radical AKT Mitgefühls befreiten sollst, betrachten. Sie die Geschichte eins in gegerten Liberty, einen prächtigen Wandteppich schaff. Ein lebendig Darstellung is Lebenswidges. Jeder Faden stand für ein Erlebnis, jede Farbe für ein Gefühl. Da MIT verhedderten sich einig Faden, die Momente tiefen Schmerzes und bereits darstellten, schrecklich und dunkel. Sie versigt, sie zu entwirren, herauszuschneiden, zu ignorieren, aber die Noten wurden nur enger und versuchten den gesamten Wandteppich. Die dunklen, verworrenen Stellen begannen die Schattenteil zu überschreiten und nehmen ihre Aufmerksamkeit, ihre Freude in ihrem Handwerk in Anspruch. Stundenlang starrt sie auf diese Noten, ihr Hör schwer von der Last ihres Kummers. Ihre Arbeit wurde langsam, freudlos und ihr Wandteppich, einst einkelt des Stolzes, folgt sich nun wie ein Lasten. Eines Tages besucht ein alte, weiss Weberin ihr Atelier. Sie beobachtet die Konventkanzlerin und den verworrenen Wandteppich. Mein Lieb, sag, du versuchst, die Noten zu lösen. Da die Fäden deines Lebens sind bereits verwoben. Du kannst sie nicht auslöschen. Wahrheilung, instead nicht der Darch. Das man sie herschneidet, sondern der Darch. Das man sie behutsam entwirrt, einen Sorten Fäden nach dem anderen. Und dann, wenn sie entwirrt sind, kannst du sie neu weben, nicht mit die Dunkeln. Schweren Fäden der Grolls, sondern mit den Leuchtenden. Goldenen Fäden der Verstehens und der Vergebung, der Jungweberin, aber skeptisch begann, dem Ratterterren zu folgen. Langsam und mühsam begann sie, die engen, wütenden Noten zu lassen. Es war ein mühsamer Prozess, manchmal schmerzhaft, wenn die alten Erinnerungen wieder auftauchten. Da mit jedem Noten, der sich LSD, spürt, sie ein entsprechender Erleichterung in sich. Ihr wurde klar, dass sie durch das Festhalten im Groll die Noten selbst verstärkt hat. Mit jedem gelassen Fäden stellt sie fest, dass sie den Raum neu weben kann. Nicht indem sie das ursprüngliche Ereignis auslöscht, sondern indem sie es mit der Akzeptanz. Die Mitgefühls in einer stillen Kraft verband. Ihr einst beschädigter Wandteppich gewann in einziger Schönheit. Und die reparierten Teil schimmerten im unerwarteten Goldtiefen Friedens. Dieser Wandteppich ist ein kraftvolles Mittel für unser Leben, unsere schmerzhaften Erfahrungen insbesondere. Die unausgesprochen oder Angelisten können wie dunkel verworren Fäden werden. Sie zehren in unserer Seele, rauben uns Energie und verdunkeln die Schönheit unserer gegenwärtigen Momente. Vergebung ist der AKT, diese Noten sanft, geduldig und mitfühlend zu lassen. Es ist ein Prozess, kein einmaliges Ereignis. Es geht nicht darum zu sagen, das falsch sei richtig gewesen, sondern darum zu entscheiden, dass man nicht länger so ist. Dass das falsch einem weiterhin Leid zufügt. Wenn wir vergeben, befreien wir die Person oder Situation aus unserer ständigen mentalen Gefangenschaft. Wir befreien sie von unseren Erwartungen in Entschuldigung, Anerkennung oder Verhalten. Und indem wir das tun, befreien wir uns selbst. Es ist wie ein verwickelter Wohlkanal, wenn dieser Noten schläglich gelöst wird, instead. Ein glatter, durchgehender Faden, der bereit ist, zu etwas Neuem und Schönem verwoben zu werden. Die Energie, die einst von Bitterkeit und dem Wiederholen von Beschwerden verbraucht wurde,
Steht nun Verheilung, Kreativität und Freude zur Verfügung. Das ist keine leicht Aufgabe. Bergben kann sich kontraintuitiv anfühlen, besonders wenn wir uns zutiefst ungerecht behandelt fühlen. Dies bedeutet nicht, dass wir das Geschehen gethegen oder vergessen. Dies bedeutet, dass wir uns aktiv davor entscheiden, das Leid zu binden, dass wir durch das Festhalten am Schmerz aufrechterhalten. Dies ist ein tiefer Ekeit der Selbstliebe, ein mitfühlende Entscheidung, unseren eigenen Frieden an erste Stelle zu setzen. Dies ermöglicht uns, voranzukommen und die Lektionen zu lernen, ohne das Gifts zu tragen. Atmen Sie tief und langsam durch. Denken Sie dabei an eine Person oder Situation, der Sie gegenüber starken Groll oder Unwirschlichkeit empfinden. Spüren Sie, wo in Ihrem Körper diese Anspannung sitzt. Stellen Sie sich nun sanft diesen dunklen, berührenden Faden vor. Sie müssen nicht verschwinden lassen. Stellen Sie sich stattdessen vor, wie Sie beginnen, einen winzigen Noten in diesem Faden zu lassen. Sie zwingen sich nicht dazu, sondern zeigen lediglich die sanft los, die lassen, Sie lassen, bist du bereit, Hut Abend absolvieren. Welchen verworrenen Faden in deinem Lebensteppich möchtest du, wenn auch nur vorsichtig, entwirren? Behielt dies Rage im Hinterkopf und lass die Möglichkeit ihrer Befreiung dir aufkommen. In unserem modernen Leben herrscht ein starker, fast unerbittlicher Druck, alle Antworten zu haben. Wir sind darauf konditioniert, nach Gewissheit zu suchen, nach eindeutigen Erklärungen und klaren, vorhersehbaren Plänen für unsere Zukunft. Wir sehnen uns nach einem Abschluss, nach einem sauber gebundenen Abschluss jeder Erfahrung, nach der Gewissheit die Wendung unserer Reise zu verstehen. Das Leben in seinem tiefen und oft verwirrenden Mysterium weigert sich oft, diesen Wünschen nachzukommen. Wenn etwas zutiefst Einschneidendes geschieht, wie ein Abschied ohne ein Wort, kann uns das abrupt in die vorhergehende Welt gesunbeten wir bleiben, Team fragen, klaffenden Narrativen locken und einem tiefgreifenden Mängel. Ein Abschluss zurück, der tiefe Angst und ein allgegenwärtiges Gefühl existenzieller Unruhe auslösen kann. Dieses emotional Terrain ist geprägt vom rohen Unbehagen der Ungewissheit, dem unermüdlichen Streben der Geistesnachlessung und ironischerweise von der tiefen Befreiung, die nur durch die Akzeptanz von Ambiguität wirklich entstehen kann. Unser Verstand schreckt auf seiner Suche nach Ordnung via our Vakuum zurück. Wenn Informationsmangel konfrontiert wird, bildet sich diesen zu füllen, indem komplizierte Erklärungen konstruiert, plausible oder unwahrscheinlich, Grund erfindet und versiegt, eine logische Struktur zu erzwingen, wo möglicherweise keine existiert. Wir glauben, wenn wir nur wussten, warum wir nur diese fehlende Information halten, wir durch Schnacklesen, die Verwirrung sich versichern und endlich Frieden einkehren, das ist unermüdliche Streben nach Entschuldigung, kann zerfallen werden und uns in Einvergehenheit fesseln. Die sich nicht enduren lässt, und eine Zukunft, die sich nicht vollständig kontrollieren lässt. Wir werden zu Gefangenen. Unsere eigenen hartnäckigen Fragen und erschaffen uns in der unerfreulichen Frage, was ist passiert. Und was bedeutet das? Die Buddhistischen Lehren, insbesondere innerhalb der Tradition, bieten ein kraftvolles, kontraintuitives Gegenmittel gegen dieses allgegenwärtige Verlangen nach Gewissheit. Die Kultivierung von Weiß nicht. Was ich meine? Es geht nicht intellektuelle Ignoranz oder passiv Gleichgültigkeit gegenüber Verständnis. Im Gegenteil, es geht radikal aktive Offenheit, die mutige Bereitschaft, ganz im höheren Jets zu verweilen, ohne den Zwang. Dieses Phänomen sofort kategorisieren, analysieren oder erklären zu müssen. Es geht darum, sich bewusst vom unerbittlichen Verlangen des Verstandes zu lassen,
Jid Lehr MIT einer Geschich, einer festen Schulgerung oder einer berechtigenden Urkunden vollen Zumassen. Wenn wir MIT den tiefen de unbekannten kontrolliert wurden, LAT der Nichtwissen zu sein, von unseren mentalen Konstruktionen Abstand zu nehmen. Unsere Wortfasten Meinungen zu lockern und einfach die roh, ungefilterte Erfahrung der Nichtwissen zu erleben. Dies ist das Verständnis, das Wahrheit oft nicht in der Enthüllung von Fakten liegt, sondern in der Welt jenseits der Grenzen unseres konzeptuellen Verständnisses. Gerade in der bedeutungsvollen Pause, der stillen Hingabe, kann manchmal echt Einsicht entstehen. Betrachten Sie die zeitlos, Geschich eins leidenschaftlich Kirchen, Ihr ganzes Leben der Entdeckung einer einzigen, ultimativen Wahrheit widmeten. Von frühester Kindheit an während Sie von der tiefen Überzeugung getrieben, dass es ein groß universell Antwort gibt, die einmal entdeckt, alle Geheimnisse lüften, Eils Leid auslöschen und in vollkommenen und dauerhaften Frieden schenken. Word. Sie stellten sich diese Wahrheit als ein strahlendes, schimmerndes Jewel war, das irgendwo in der Welt verborgen darauf wurde, gefunden zu werden. Und so begann Reis, dass sie riesen unermüdlich über Kontinente ertrugen. Immens Strapazen, ihre Augen suchten stets den Horizont, nach dem kleinsten Hinweis auf dieses schwerfassbare Jewel ab. Sie studierten eifrig bei zahllosen berühmten Meistern, von denen jeder andere Lehren und Perspektiven vertritt. Sie verschlingen alte Text, ihr Finger folgten den Linien ungleicher Philosophien. Sie lieferten sich in los Debatten in der Hoffnung, dass sich durch intellektuelles Schlagetauschen die ultimative Wahrheit offenbaren wird. Sie glaubten, je intensiver sie suchten, je eifriger sie hinterfragten, desto würden sie ihrem heiligen Ziel kommen. Da MIT jeder neuen Lehre, jeder neuen Theorie, jeder neuen Antwort taucht unweigerlich eine neue Frage auf, offenbart sich ein weiter Komplexität eben. Das Schimmerjewel blieb nach außerhalb ihrer Reichweite eine verlinkende Illusion. Noch. Jarzan dieser unerbittlichen. Erst wenn den Suche fan sich der Zustand gebrochen und desillusioniert wieder, still in einem abgelegenen Geburtsbox sitzend. Hat einen Weg erkannt, die Möglichkeit der Forschung ausgeschöpft. Es gab keine Meister mehr, die ihr konsultieren, keine Text mehr lesen, keine Fragen mehr stellen konnte. In diesem Moment völliger Hingab, als endlich sein leidenschaftlich. Verzweifelt nach einer ihren Antwort bin die schien die Welt in Herem weicher zu werden. Das Gurgeln der Batches, das Samfrischen der Winds in den Kiefern, der Fernruf eines Vogels, dies einfachen Klang erfüllten den Raum, der einst von seinen unerbittlichen Gedanken eingenommen worden war. Und in diesem stillen Offern, des Strebens entstand ein immenses, grenzenloses, gürnig Energie, FF-Net.is, gab keine eindeutige Antwort. Kein glitzerndes Jewel erschien wie euren Augen. Stattdessen herrscht ein tiefes und unerwartetes Gefühl des Friedens. Das nicht aus dem Wissen, sondern aus der Bloßenheit die dort NXia. Vom Loslassen, die verzweifelten Verlangens nach einer endgültigen Wahrheit. Der Zustand erkennt, dass der Wahrschatz kein jugeres Objekt war, sondern ein Seinschusted. Ein Bewusstseinsqualität, die entstand. Wenn der Geist aufhört zu greifen, aufzuhören zu streben, aufzuhören zu fordern, die große Wahrheit nach der sie so lange gesagt hatten, war kein Konzept, sondern die still selbst. Die fein Lehre der reinen, ungeschränkten Präsenz, die immer da gewesen war und geduldig darauf gewartet hat, dass sie erlaubt. So he eines tel die tiefgründige Ries, die es ist zu kennen, spiegelt unseren eigenen Kampf im Mighty dem weiter. Or wer gaben uns oft bei der Suche nach Antworten, die vielleicht nicht so rüberkommen, über es erwarten, oder deren Antworten
schlichtweg unser derzeitiges Warnung-Jumperstegen. Wir streben nach einer Lösung. Finden aber wahren und dauerhaften Frieden, wenn wir endlich unseren hartnäckigen Griff nachher lockern. Die tiefste Weisheit liegt nicht darin, zu wissen, sondern darin zu wissen. Wie man tiefen Frieden findet mit nicht wissen. Diese Akzeptanz ist ein Tor zu einer Freiheit, die Intellektuals Versunis allein niemals bieten kann, das Sie Ihre sich will. Sie stehen unter einem riesigen, grenzenlosen Nachthimmel, wenn wir uns in einer gesteigen Stadt befinden, verdeckt. Die allgegenwärtige Lichtschmetz auf die wahre Majesté Himmels. Wir erkennen vielleicht nur ein paar Bekannte. Hell, Stern und vielleicht ein Handvoll bekannter Sternbilder, die wir in der begrenzten sichtbaren Welt zu erkennen versuchen. Unsere Sicht ist eingeschränkt, und wir konzentrieren uns auf das, was wir dürfen zuvor identifizieren. Aber nun stell dir vor, du wirst weit weg von künstlichem Licht, in einer abgelegenen Wildnis, wo der Himmel wirklich dunkel ist, unberührt von menschlichem Einfluss. Zuerst strengst du vielleicht die Augen und versuchst verzweifelt, vertraut Muster zu erkennen, die Punkt zu verbinden und der scheinbar theoretischen. Aber wohltegenden Wieb aber dir ein erkennbare Ordnung aufzuerlegen. Du sagst nach dem großen Wagen, nach Orion, nach den vertrauten Orientierungspunkt, der Himmelskugel. Da dann, wo du deinen Blick bewusstens, wenn du innehältst zwischen es ist so schwer, das zu sein, was man erwartet. Und wenn man seinen Augen erlaubt, sich in die tiefe Dunkelheit zu gehen, beginnt etwas wahrhaft Großartiges zu erscheinen. Ein unslage Vielzahl von Sternen, schwachen Nebeln und fernen Galaxien wird sichtbar. Ein kosmisches Geflecht aus Licht und Schatten. Ein Timberabend in seinem immensen, unergründlichen Mysterium. Die Tiefschkeit liegt nicht in einer einzelnen, perfekt identifizierten Konstellation, sondern in der Akzeptanz der überwältigenden Welt, der unergründlichen Tief und der herrlichen Seele der Erkenntnis, das man einwinziger. Aber integraler Teil von etwas unendlich größerem und geheimnisvollem ist, als das begrenzte Verständnis Himmels vollständiger fassen kann. Der heilige Raum des Nichtwissens ist genau dieser Fall. Es ist die mutige Bereitschaft, in der Ungewissheit zu verweilen, sich mit den unbeantworteten Fragen auseinanderzusetzen, die angelsten Aspekt unseres Lebens zu akzeptieren, ohne in Panik zu verfallen oder Falschlungen zu erfinden. Nur die Lehre zu folgen. Es ist die Erkenntnis, dass manch Kapitel unserer persönlichen Geschichte offen bleiben, manch Abschied für immer unausgesprochen bleiben und manch tiefen Geheimnis einfach bestehen bleiben. Jenseits. Unsere Fähigkeit, sie zu enträtseln. Und in dieser radikalen Akzeptanz, in dieser sanften Hingaben, das unbekannt, kann ein tiefes, umfassendes Gefühl des Friedens entstehen. Es ist keine passive Resignation. Es ist vielmehr ein aktives und mutiges Vertrauen in die Niemand. Weisheit des Lebens selbst wenn wir sehen, komplex und falting, nicht vollständig begreifen. In diesem fruchtbaren, bedingungslosen Raum des Wissens geht es oft echt kreativ. Keinen unerwartet wahrhaft neue Möglichkeiten entstehen und tief, transformative Weisheit riefen. Wenn wir unermüdlich danach streben, zu definieren und zu kategorisieren, dem Gewissheit aufzuzwingen, begrenzen wir unabsichtlich, was sein kann, was erscheinen kann und was wir lernen können. Da, wenn wir bewusst das unbekannt so wissen, wenn wir uns der Weitdessen öffnen. Was wir noch nicht begreifen, öffnen wir uns für alles. Wir werden empfänglich für das Unerwartete, für die subtilen Erkenntnis, die nur in der Stille entstehen, für die tiefen Wahrheiten, die jenseits von Worten und Konzepten liegen. Atmen jetzt einen Moment tief und gleich mich und lasst ihnen
Edem dich sanft im gegenwärtigen Moment verankern. Wenn du zur Ruhe kommst, denken all die Fragen, die dich ständig bestätigen in Situationen in deinem Leben, in denen du einstarkst. Best verzweifelt verlangen nach einer Gefühl des Abschlusses besperrt das einfach nicht gekommen ist. Spür das Unbehagen, den subtilen Schmerz dieser Ungewissheit in deinem Körper. Nimm es wahr, ohne zu urteilen. Stellen Sie sich nun vor, wie Sie in den weiten, grenzenlosen Nachthimmel blicken. Sehen Sie die unendliche Weite, die sich vor Ihnen ausbreitet. Die uns schimmernden Stern, das tief, kosmische Mysterium. Lassen Sie Ihren Blick sanft werden, und Ihren Blick sanft loslassen. Lassen Sie bewusst das dringende Bedürfnis los, ein Bestimmungsmuster zu finden, alle Punkte zu verbinden, und alles vollständig zu verstehen. Atmen Sie einfach in die immens Affinität des Nichtwissens. Spüren Sie die subtle, aber kraftvolle Möglichkeit des Friedens, der in dieser offenen Weite entsteht. Ein Frieden, der nicht von Antworten abhängt, welches Bedürfnis nach Gewissheit kannst du eben wirklich loslassen? Welche unbeantworteten Fragen willst du einfach stehen lassen und Frieden im heiligen, weiten Raum des Nichtwissens finden? Halt dies Frage einfach behutsam in und lass dich still. Weisheit der mehrdutige samt in dir aufsteigen und dich zu tiefer Ruhe einladen. Das Leben in seiner Erlösungsgenheit ist ein ständiger Tanz von Anfang und Ende, von Entstehen, Vergehen. Vom flüchtigen Glanz eines Sonnenaufgangs bis zum stillen Einbruch der Dämmerung, von der ersten Zartenasp des Frühlings. Bis zum verlenden Lob des Herbstes ist alles in ständiger Bügung, in einem in ständiger Wildruhe. Da im menschlichen Herzen lauert oft ein tiefer Widerstand gegen dies grundlegende Wahrheit. Wir klammern uns in das, was wir lieben, aber wir intellektuell wissen, das nichts gut wird. Das emotional Terrain dies ist. Abstinenz ist tief verwurzelt in Kummer. Im stillen Schmerz von Verlusten im inhärenten menschlichen Kampf gegen den natürlichen, unvermeidlichen Kreislauf von Würfel und Erinnerung. Wenn ein Mensch wortlos geht, ist das ein Eindringlich. Manchmal brutal Erinnerung in der Vergänglichkeit entzwingt uns. Uns der Realität einsehens, ohne den Trost, einer Vorbereitung oder Erklärung zu stellen, unser Leidworden. Diesen Momenten oft nicht durch den Verlust selbst verstärkt, sondern durch unseren Widerstand dagegen. Wir wünschen uns, als wir so geblieben, wie es war. Wir klammern uns in die Vergangenheit, in ein verlorene Beziehung, in einen vergangenen Lebensabschnitt oder in unerfüllte Hoffnungen. Dieses Festhalten ist ein Kampf gegen das Wesen der Existenz, ein Vergeblicker Versig, das dynamisch festzuhalten. Die zentrale Lehre, die uns durch die Situation führt, lautet, Annika, das buddhistische Prinzip der Unstickigkeit ist keine pessimistische Lebensanschauung, sondern ein befreiendes Erkenntnis. Sie lehrt uns, dass alles ohne Ausnahme alle Zusammenhänge, alle Genomen, alle Erfahrungen, alle Beziehungen in ständigem Wandel begriffen ist. Es instead, weil ein zeitlangen Vergänglichkeit wirklich zu akzeptieren, bedeutet zu verstehen, dass das Festhalten an dem, was sich ständig verändert, die Quelle unseres Leidens ist. Wenn wir lernen, diesen unerfreulichen Fluss ohne Widerstand zu beobachten, erschließen wir eine tiefe Fähigkeit zum Frieden. Stellen Sie sich einen Engager-Tanger nie unendlicher Liebe und Sorgfalt, ein Einzel, exquisite Rose in Ihren Garten gepflegt hatten. Sie blut von unvergleichlicher Schönheit. Ihr Blutenblüher lugtendem Purpurrot. Ihr Duft war berauschend. Wachenlein erfruht sich der Gritner in ihrer Vollkommenheit und Verbrachstunden. Damit, ihr Pracht zu bewundern, aber sie se das schanzt, was sie die Gissen hatten.
Sie wünschen, Sie Mitgefühls, ich kann heitward nie verblassen. Sie verzichten, Sie wir den Elementen zu schützen und ihr Leben aber ihr natürlich Blueslied hinaus zu verlängern. Aber Sie tief im inneren Westen, das alle. Blumen irgendwann verwirken, Muesses und da im Lauf der Tage geschieht das unvermeidlich. Die Ränder der Blüten wurden leicht braun, einig begannen sich zu krauseln. Und langsam, sanft, begann das Leuchten Purpur zu weichen, sein Form. Roller sein Strafperfektion. Der Greitner empfand zunächst ein tief Traurigkeit, ein tiefes Gefühl von Kummer für die verblasende Schönheit. Sie betrauert ihr Verwirken und beklagten den Verlistessen, was so vollkommen gewesen war. Sie sah nur den Würfel des. Und da eines Morgens, als neben der Welkener Rosa, bemerkt der Greitner etwas Außergewöhnliches. Unter der stirbenden Blut in der reichen dunklen Erde spross ein winziger, kaum warmer grüner Trieb, die Blutenblätter. Welkenden Rose senkten sich sanft auf die Erde und kehrten den Boden, aus dem der neue Trieb sein Leben schöpft. In diesem Moment Miriam ein tief Erkenntnis. Das Welken der wunderschönen Rose war nicht nur ein End. Es war integraler Bestandteil eines größeren fortwährenden Kreislaufs. Ihr Würfel would nicht zerstreng, sondern Nahrung für News Wachstum. Ihr Tat schafft Raum und Substanz für etwas Frisches und Lebendiges. Die Schönheit der Rose ging nicht verloren. Sie verwandelt sich und wird Teil der unsichtbaren Energie. Die nächste Generation des Lebens im Garten beflügelte. Dies ist Versenis Foot, zu stillen. Tiefen Akzeptanz und verwandelte der Trauer in ein tiefer. Wertschätzung für die Verbundenheit von Leben und Tat die geschieht, berentskolligt. Auf wunderbare Weise, die Tiefweisheit der Vergänglichkeit. Wir konzentrieren uns oft auf das Verwirken, das End, den vermeintlichen Verlust. Da, wenn wir unseren Blick erweitern, erkennen wir das Enden als Anfang sind. Das Würfel neues Leben hervorbringt und das scheinbar Vergängliches sich. Oft nur verwandelt und Teil eines neuen Kreislaufs wird. Schmerzensteth, wenn wir uns diesem natürlichen Fluss weitersetzen, wenn wir verlängern, dass die Blut ewig perfekt bleibt und dabei die tiefe Wahrheit der kontinuierlichen Entfaltung des Lebens ignorieren. Unsere Gefühlswelt verändert sich. Nicht wie die Gegners, ständig. Wenn sich ein Gelieb Beziehung verändert oder endet, ein Traum zerbricht oder ein Lebensabschnitt zu Ende ist es ganz natürlich, den Schmerz des Verlusts zu spüren. Da, wenn wir lernen, diese Veränderungen MIT der gleichen Achtsamkeit zu beobachten, MIT der bei welchen Rose beobachten, können wir beginnen, sie still zu akzeptieren. Wir können die Trauer anerkennen, aber auch das Potenzial für neues Wachstum. Für News Verständnis und für eine veränderte Landschaft in unserem eigenen Wesen. Denken Sie in Einfluss Blattem Herbst. Es beginnt in Leuchtendem, Grün und klammert sich fest in seinen Ast, einen lebenden Teil der Baumstricke. Im Lauf des Herbstes verändert sich seine Farbe und verwandelt sich in Leuchtendrot, Gold und Orangeton. Ein letzter Ausbruch spektakulärer Schönheit. Da dann, unweigerlich, lockert es seinen Griff. Es kämpft nicht gegen den Wind und versucht nicht, sich wieder am Ast festzuhalten. Es lässt uns gehen, und mutig spiralförmig zur Erde hinab. Dort angekommen, liegt es nicht verzweifelt, da unbecklich die Trennung vom Baum, stattdessen beginnt es langsam und ließ bewiesen. Und gibt sein Niengerstoff in den Boden zurück. Dieser scheinbar kleine AKT der Hinab ist in Wirklichkeit ein entscheidender Beitrag zum gesamten Waldökosystem. Sein Würfel dort die Wurzeln des Baumes, von dem es gefallen ist, und die uns liegen anderen Lebewesen ihn herum. Die Weisheit. Die Blatts liegt in seiner Vollständigen, Akzeptanz seines Kreislaufs, Baum pulsierenden Leben aber die wunderschöne Befreiung bis hin zum generativen Würfel.
am Arbsehen Vergänglichkeit MIT-licher Eleganz und Leerdens. Das Selbst im Losses Tiefschenheit und Schinligen. Die Vergänglichkeit zu akzeptieren bedeutet, die Sanftkunst des Loslensens bedeutet entzerkennen. Das Eels was einen Anfang hat, auch ein End hat, und das in diesem End der Kiem eines neuen Fangs liegt. Es bedeutet Dankbarkeit für das Üben, was wir ohne zu verlängern, dass es so bleibt. Es bedeutet Trauer wie einen vorbesiehenden Sturm. Durch uns Hindurchfliehen zu lassen, anstatt sie aufzustehen. Es bedeutet zu verstehen, dass die Schönheit ein Sonnenuntergangs durch seine Vergänglichkeit verstärkt wird und dass der Reichtum des Lebens in seiner kontinuierlichen Entfaltung liegt, nicht in seiner statischen Bewahrung. Und wir uns der Vergänglichkeit weitersetzen, werden wir wie der Gretner, der Versucht, die Rose im Bleiben zu. Wenn wir sie annehmen, werden wir wie das fallende Blatt. Vertrauen dem Prozess und Wissen, das Selbst im Loslassen, ein tiefer Sinn und die Verheigung neuen Lebens liegt, nehmen wir uns einen Moment Zeit, die subtle Wahrheit der Vergänglichkeit in unserer eigenen Erfahrung zu spüren. Atmen tief und sanft ein, spüren Sie, wie die Luft Ihre Lungen füllt, und atmen Sie dann langsam aus. Bietet Sie, wie vergänglich auch dieser Atemzug ist, in Steth. Verweilt einen Moment und wird dann Platz für den nächsten zu machen. Erinnern Sie sich an etwas in Ihrem Leben, das sich gerade wie ein Ende anfühlt, wie liegt. Ein Verderung, ein Verlust, ein verblasster Traum oder ein Ziel von innen, den Sie zergelassen haben. Spüren Sie den natürlichen Widerstand oder die Traurigkeit, die möglicherweise aufkommt. Stellen Sie sich diese Erfahrung dann sanft und ohne Zwang als verlängerbar. Sehen Sie es lebendig und schön zu seiner Zeit, wie es dann langsam und entmutig loslässt und sich zur Erde lädt. Finden Sie ein subtle dieses Gefühl des Loslassens, auch nur für einen Moment. Welchem Kreislauf in Ihrem Widersetzen Sie sich derzeit? Wie wird es sich anfühlen, sich ein wenig der tiefen Weisheit der Vergänglichkeit hinzugeben, im Vertrauen darauf, dass selbst wenn dein Blut verwelkt, stets neues Leben entsteht. Behalten Sie dies Frage einfach im Hinterkopf und lassen Sie die Stillkraft der Akzeptanz in Ihrem Herzen ran. Wenn wir tiefen Schmerz erfahren, insbesondere den rohen Schmerz persönlichen Leidens, kann sich isolierend und einzigartig anfühlen, als ob niemand sonst die besonderen Konturen unseres Schmerzes verstehen kann. Unser Blick während sich absorbiert von der Intensität unserer eigenen Erfahrung. Daher reichen Wandteppich der buddhistischen Weisheit ist Leiden nicht nur ein privates Leiden. Es ist eine universelle Erfahrung, ein Band, das uns alle verbindet. Das emotionale Thema hier ist das Tiefpotenzial für Empathie und die transformative Kraft der Erkenntnis der Verbundenheit aller Wesens geht darum, unseren Blick von der engen Linz des persönlichen Kummers auf die Breite, von der Perspektive der gemeinsamen Menschlichkeit zu richten und zu verstehen, dass unser Schicksal in seinen Einzelheiten einzigartig ist, das Leid widerspiegelt, das uns Leid an der erfahren haben. Der erste Edelwahrheit, Dukkha, besagt, dass das Leben Leiden ist, oder wie genauer, dass das Leben von Unzufriedenheit, Unbehagen, einer grundlegenden Unzufriedenheit geprägt ist. Das ist kein pessimistisches Bekenntnis, sondern ein mitfühlendes Anerkennen der Realität. Geburt ist Leiden, Altern ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Tod ist Leiden. Kummer, Weckligen, Schars, Trauer und Verzweiflung sind Leiden. Die Verbindung im Team Dämmen ist Leiden. Die Trennung vom Entgenommen ist Leiden. Nicht zu bekommen, was man will, ist Leiden. Eils festhalten und den fünf aggregaten. Form. Gefühl, Wahrnehmung,
mentale Gestaltungen, Bewusstsein ist Leiden. Dies Wahrheit Word, wenn sie wirklich verstanden wird, zur Grundlage für Mitgefühl, denn sie offenbart, dass jeder auf sein eigenes durch diese Landschaft von Dukkha navigiert. Wir sind mit unserem Kampf nicht allein. Darauf aufbauend ist die Praxis. Dort Glenting allein ist ein tiefgreifend und radikal Methode, Mitgefühl zu entwickeln. Tanglen bedeutet geben und nehmen oder senden und empfangen und ist ein Meditationspraxis, bei der wir uns vorstellen, wie wir mit dem Anatmen das Leid anderer und unser eigenes aufnehmen und ermaßen Mitgefühl, Heilung und Erleichterung aussenden. Es stellt unseren blitzen Selbstjutzimpuls auf den Kopf, anstatt Schmerz zu vermeiden. Nehmen wir in bewusst und erkennen ihn als gemeinsam menschliche Erfahrung und Verwandlungen in Mitgefühl. Dies Praxis hilft uns, die wahrgenommen Barrieren zwischen uns und anderen abzubauen und zu verstehen, dass unser individueller Schmerz ein Tor zu universaler Empathie ist. Betrachten wir die Geschichte eines nicht trotz seines immensen Reichtums und seiner Macht wurde von einer tiefen, unerklärlichen Melancholie erfasst. Sein Palace wird Praktik, sein Königreich wohlhabend, da einaugigen Wörtlich Traurigkeit klammert sich in, truppt sein Tag in Start seinen Schlaf. Folgt sich in seinem Kammer isoliert, übersucht, das niemand die Lassene. Königlichen Bird begreifen kann. Sein persönlich Trauer wurde zu einem schweren Mantel. During von seinem Volk trennt. Eines Tages wagt sich, als dünlicher Reisender verkleidet, wie die Mauern seines Palastes, auf der Suche. Trost oder wie einer antwortet. Als durch die Dörfer entsteht wandert, sah dein seiner Unternen Hotnen. Sah den Muddendauern, der unter der singenden Sonne sein Felder bestellte, und die unausgesprochene Sword, einer mageren Ernte im Mighty sich herumtrug. Sah ein Mutter, die Krankheit im Arm hielt, Gesicht von Angst und Hilflosigkeit. Gesegnet. Sah einen alten Mann, der allerdings ist, in dessen Augen sich ein lebenvoller Spiegel. Wurde zu stiller Taten der Gut, inmitten von Nacht und Momenten der Verzweiflung, denen unerschütterliches Lachen folgt. Beobachtete, die Medium ein tief Erkenntnis. Sein eigener persönlicher Kummer, so real auch war nur entroffen im riesigen Ozean menschlichen Leids. Wie sah das der Bauer, die Mutter, der alte Mann, ja jeder, seinen eigenen, einzigartigen Lasten, seinen eigenen stillen Schmerz. Trugen, wie erken die gleichen Fäden von Angst, Entkauschung und Verlust, die sich durch das Leben aller Augen. Im Anblick ihres Leids sah ein Spiegelbild seines eigenen, nicht in seinen Einzelheiten, sondern in seinem Wesen. Die Isolation, die empfunden hat, begann sich aufzusalzen und wurde dort ein tief-kell dermitvoller Erkenntnis. Sein eigener Schmerz keine Mauer war, die ihn von der Menschheit trennt, sondern ein Spiegel, der die gemeinsame menschliche Verfassung widerspiegelt, als der König in seinen Palast zurückkehrt. Wurde es war nicht wird sauberhand frech, das sein Melancholie verwandelt sich. Sie erhielt einen Schien, sein persönlicher Schmerz, einst ein Kell der Selbstbesagenheit, nun tiefen Wunsch, das Leid seiner Unternen zu lindern. Initiierte Programm zur Unterstützung der Bauern, stellt Heiler für krank. Ein Schaffgemeinschaftsraum für Tiere Menschen. In Bemühen, die Herz, all seiner Lasten, fand paradoxerweise tiefen Schienen Frieden in seinem Herzen. Sein eigenes Leiden wurde der Linz durch die eine tiefe Verbindung zu seinem Volk aufbaut. Und in dieser Verbindung fand seine eigene Befreiung, die Ries dieses König sieht, dass unser Leiden uns keineswegs isoliert, sondern ein starker Katalysator für Mitgefühl sein kann, wenn wir uns erlauben, unseren eigenen Schmerz zu spüren und dieses
Burstendies Dan auf ander ausweiten. Sie Stren wir die Illusion der Ditchentheit. Wir erkennen, dass der Kummer, den wir empfinden, wenn uns Gemmen wortlos verlasst. Ein Echo der unseligen Abschied, der unseligen Verlust. Der unseligen Momente unbeantworter Fragen ist, Guide Jeets Menschenleben durchgehen. Dies gemeinsam Verlitzlichkeit wird zu einer starken, Grundlage für Verbundenheit und Empathy. Denken Sie in einen einzelnen Stein. Der in ein ruhige Titis erzut ein Well, sonnix klein, die sich dan aber ausbreitet und die gesamt. Wasseroberfläche individueller Schnurs, einzigartige Erfahrung des Leidens, ist wie dies erst well, konzentrieren Sie sich nur auf den Punkt, und dem der Stein aufgeschlagen ist, scheint die Erregung eingedämmt. Da, wenn Sie Ihren Bewusstsein erlauben, sich auszudeuten, erkennen Sie, wie dies well Teil 1 greeren Zusammenhang ist. Ihre Erfahrung von Trauer, Verlust, Frustration ist nicht isoliert. Sie sendet energetisch Wellen aus, da Sie MIT jedem anderen Wesen verbinden, das Gemmels einen enlichen Schmerz der Trauer, einen enlichen Stick der Enttäuschung, ein enlich Leer unbeantwortet empfunden hat. Der Schmerz ist individual, aber die Zustands Leidens ist universal. Dies Perspektive lindert Ihren Schmerz nicht. Sie verliert ihm einen breiteren Kontext und eine tiefer Bedeutung. Sie ermöglicht ihnen einwillig persönlich Belastung in einen Weg tiefer Verbundenheit und grenzenlosen Mitgefühls zu verwandeln. Wenn wir die Universalität des Leidens wirklich erkennen, erweitert sich unsere Fähigkeit zur Empathie nicht nur für andere, sondern auch für uns selbst. Wir lernen, unserem eigenen Schmerz MIT der gleichen Freundlichkeit und dem gleichen Verständnis zu begegnen, dass wir einem lieben Freund entgegenbringen werden. Wir werden zu unserer eigenen Quelle der Trostes und erkennen und dass dies schwierig menschliche Erfahrung Teil der Dimensionen. Ries aller Wesen ist. Lassen jetzt einen Moment tief durchatmen und uns auf den gegenwärtigen Moment konzentrieren. Denkt behutsam in die herausfordernden Gefühl, das Yuka gerade beschäftigt anhalten Trurike, bis Frustration, ein Gefühl ge Verlusts. Spurt Ease, stellt Yuka dieses Gefühl nun anderer Teil als Kleinwell im großen Teig. Der menschlichen Erfahrung VOR.STELLENC, sich beim Einatmen VOR. Dieses Gefühl aufzunehmen, nicht nur erreichend, sondern es als ein gemeinsam menschliche Erfahrung zu erkennen, als einen Kummer, den uns Legender auch kennen. Stellen Sie sich beim Ausatmen bei einwilde Mitgefühls ausstrahlen. In sich selbst, weil Sie dies fühlen, und in alle anderen, die enlichen Schmerz erfahren haben. ATM Sie leid ein, ATM Sie Mitgefühl aus. Spüren Sie, die wie die dort, wo können Sie sich selbst und anderen gegenüber gut zeigen, indem Sie die gemeinsame Erfahrungswelt der Menschheit anerkennen. Denken Sie einfach über dies Frage nach. Und lassen Sie die Sanftwurm des Mitgefühls in Ihrem Herzen aufsteigen. Das Leben MIT seinen unerfreulichen Unvorhersbaren, wenn Dangen fühlt, sich auf wie ein unerbittlicher Sturm, und Gedanken rasen, Emotionen brodeln, und die Augenwelt drängt MIT ihrem Lärm und Chaos auf uns zu. In solchen Momenten kann sich die innere Landschaft zu einem Schirm entwickeln, der uns überfordert, haltlos und zu des Erschgips zurücklässt. Wir setzen uns nach einem Moment der Ruhe, einem ruhigen Hafen, fühlen uns aber oft von den Strömungen unserer eigenen Gedanken und Umstände mitgerissen. Das emotionale Thema hier ist das Tiefgefühl von überwältigender Verzweifelkampf. Einen Anker zu finden, ein Ort der Erdung, inmitten der unerbittlichen Euphorie in diesen Momenten sind die buddhistischen Lehren Wirksamkeit.
En sie binnen nicht, ruhiges verwellen, bieten Wirkel en Leiden. Achtsamkeit ist die Praxis, dem gegenwärtigen Moment bewusst und unwürdigen Aufmerksamkeit zu schenken. Es geht darum, unsere Gedanken, Gefühle und Empfindungen zu beobachten. Sobald sie auftauchen, sie einfach wahrzunehmen, ohne sich von innen mittragen zu lassen. Samatha baut darauf auf und fordert einhaltend ruhige Konzentration. Oft durch die Rückbesinnung auf den Atem. Es lehrt uns, dass selbst in der turbulentesten Jahren oder inneren Umstand Innenwandigkeit zu still. In uns steckt ein ruhiges Zentrum, das mit bewusster Wahrnehmung erreichbar ist. Es geht nicht darum, den Schirm zu stoppen, sondern einen Weg zu finden. In ihm standhaft zu bleiben. Betrachten Sie der Geschichte eines alten Verhörens mindert sich in der grausamsten Situation befand des Lebens. Die Wellen waren Berghoch. Krachten über das Deck und drohten, sein kleines Schiff zum Kentern zu bringen. Der Wind heult und zerrte in den Segeln, und der Himmel war ein Wirbelmass, dunkler wettender Wolken. Angst packten, und für einen Moment fühlte sich völlig verloren. Und Hergürfen von Kräften, die nicht kontrollieren konnte. Sein waren von dem Chaos überwältigt, dem Tusen der Winds, der Gischt der Ozeans, dem heftigen Stampfen der Boots. West, wenn in Panik geriet, und der Verwirrung seiner Nackab, oder mighty Sicherheit verloren, inmitten dieses schrecklichen Tumults ernährt sich, und die Weisheit seiner Vorfahren. Wenn die Auenwelt tobt, kehrt am Inneren Kompass zurück. Schloss für einen Moment die Augen, nicht zu fliehen, sondern die überwältigenden Juren Einfluss zu beruhigen. Atme einmal tief und bewusst ein, spürt, wie die Lufteinlagen voll und langsam. Wieder ausatmet. Konzentriert sich auf den gleichen rhythmischen Schlag seines Herzens, das Sanftheben und Senken seiner Brust. Versagt nicht, den Schirm zu stoppen oder die Wellen verschwinden zu lassen. Kehrt einfach zu dem einzigen zurück, worauf sich in diesem Moment wirklich verlassen kann, dem gleichmäßigen Rhythmus seines eigenen Seins. Und in diesem einfachen Ecke der Rückkehr zu seinem Atem. Zu dem subtilen Puls des Lebens in ihm begann sich sein Geist zu klären. Seine Konzentration schärft sich, von seinen inneren Kompass, nicht in einem physischen Gurt, sondern in der Stille unter dem Chaos. Von diesem Ort der inneren Ruhehaus konnte sein Schiff steuern, nicht gegen den Schirm ankämpfen, sondern sich von seinen starken Strömungen leiten lassen, und schicklich und sicher. Passage F die in dort die Erfahrung dieses Siemens ist ein tiefgründige Metapher für unser Leben. Die Jurenstürm unterwürdige Preisen, finanzielle Sorgen. Besiehungsproblem oder globaler Ereignis können überwältigend sein. Oft lösen diese Jurenstürm Innersturm aus. Ein Sturm aus ängstlichen Gedanken, auffallenden Emotionen und dem Gefühl, völlig haltlos zu sein. Unser blicker Impuls ist verzweifelt nach Jurenlösungen zu suchen. Das Unkontrollierbare zu kontrollieren und den Sturm verschwinden zu lassen. Da die Weisheit liegt hier in der Erkenntnis. Das war nicht durch die Kontrolle der Auenwelt instead, sondern durch die Kultivierung einer in Ruhe. Denken Sie an die Augie eines Hurrikans, oder die Jurenbinder des Sturms. MIT zerstörrischer Kraft toben, herricht im Zentrum dem Augie tiefruhe. Der Himmel ist klar, der Wind ist still, und es herricht ein unheimlich, fast surreal Ruhe. Das liegt nicht darin, dass der Sturm verschwunden ist, sondern darin, dass seine stärksten Kraft, die IRB Länder ein zentraler Punkt der Ruhe. Unsere Niers hat einen Lichus, Augie. Egal wie chaotisch die Jurenumstand, egal wie heftig der emotionale Sturm ist. Es gibt
Immer innen Kern der Still, ein tiefes Reservoir der Ruhe, Gas unberührt bleibt. Wir müssen nur lernen, darauf zuzugreifen und den Weg zurück. Diesem Zentrum zu finden, der heilige Pause ist dieser bewusste Moment der Rückkehr ins Auge die eigenen Schirms. Es erfordert keine sonderliche Meditation, doch gezielt zu üben kann sie vertiefen. Es kann so einfach sein wie dreimal bewusst atmen. Wenn man sich überfordert fühlt, es kann ein Innehalten wie dem Beantworten einer stressigen E-Mail sein. Es kann das Lauschen dem Gergusch des Regens für ein ganz Minute sein. Dies kleinen, bewussten AKI der still umklicken is uns. Aus dem hektischen Strom unserer Gedanken aussteigen und uns im ruhigen Kern unseres Seins zu verbinden. Es sind Momente, in denen wir uns bewusst vom Uhren Chaos lassen, uns wieder inneren Rufs zu verbinden. Dies still zu kultivieren ist keine Flucht wie der Realität. Es ist ein Weg, uns effektiver und mitfühlender MITer auseinandersetzen. Aus innerer Ruhe können wir die Dinge klar sein. Geschickter reagieren an die unvermeidlichen Stürme des Lebens, MIT größer Widerstandskraft und weniger Leid überstehen. Es geht darum, unsere Aufmerksamkeit sanft, aber konsequent zu trainieren, zu uns selbst zu zurückzukehren. Egal wie weit wir das Gefühl haben, abdrift zu. Nennen wir uns jetzt einen Moment der Ruhe. Nehmen Sie sich eine bequeme Position. Entschließen Sie sanft die Augen oder entspannen Sie Ihren Blick. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem und spüren Sie das sanfte Gefühl des Ein- und Ausatmens. Versuchen Sie nicht inzuwandern, sondern beobachten Sie ihn einfach. Stellen Sie sich nun die Aktivität des Geistes. Die Gedanken, die Sorgen, die To-Do-Listen als die Uhrenbinder eines Sturms wie und spüren Sie tief. In Ihrem Inneren dieses ruhige Zentrum, den Ruhepunkt unter all der Bügeln. Es muss nicht vollkommen still sein, nur ein Gefühl der Vertiefung in Ihrer eigenen Gegenwart. Verweilen Sie hier für ein paar Atemzüge im Auge Ihres inneren Hurrikans. Welch kleine Pause kannst du dir heute oder heute Abend beginnen, dich wieder MIT der inneren Stille zu finden. Halt dies Frieden einfach und lass den Tiefen. Frieden der Ruhe tief in der Raum, der dich auf einen erholsamen Schlaf einstimmt. Unser menschlicher Verstand ist ein außergewöhnlicher Geschickkenner. Vom Aufwachen bis zum Einschlafen konstruieren wir ständig Erlangen, aber uns selbst. Aber andere, aber Übergänglichkeit und aber unsere Zukunft. Dies Geschichten geben unseren Erfahrungen Formen, Bedeutung und helfen uns in der Welt zurückzufinden. Da uns Mersift irgendes eintreten, insbesondere solch eine klare Lesson. Wie zum Beispiel, wenn jemand wortlos geht kann, sich unser Verstand auf dieser Langen fixieren. Wir spielen sie, endlos Ebi, bearbeiten, verfeinern oder beklegen die Geschichten, die wir gesponnen haben. Wir klammern uns hartnäckige Interpretationen, die wir geschaffen haben, selbst wenn diese Geschichten uns immenses Leid zufügen. Das emotionale Thema hier ist die tiefste Vergangenheit. Die unerbittliche Natur von Wiederkehren die befreien Freiheit, die sich aus der bewussten Freigabe dieser sich selbst erhaltenden Erlangen, bietet in der buddhistischen Philosophie. Word größer wird oft nicht identifizieren, Ganken und Erzlangen. Worden ernietet. Unsere Gedanken nicht als ultimative Wahrheiten oder als definierende Aspekt dessen zu sehen, wer wir sind, sondern einfach als mentale Phänomen, die entstehen und vergehen. Wir sind nicht unsere Gedanken, wir haben Gedanken. Diese Unterscheidung ist entscheidend. Wenn wir uns zu stark mit einer schmerzhaften Geschichte ich wurde verlassen, ich bin nicht liebenswert, sie haben mir. Unrecht bleiben wir in ihren Grenzen gefangen.
Wir verfestigen ein vergangenes Ereignis zu einer Anwendung. Identit oder einem Jugendgroll an Vierigen so unter Eigenes Leiden. Das Ziel ist nicht, Gedanken oder Geschichten zu unterdrücken, sondern sie mit einer wohltuenden Distanz zu betrachten und zu verstehen. Dass sie mentally konstrukt sind und nicht die Gesamtheit unseres Seins oder die anwendliche Wahrheit. Der Realit. Betrachten Sie die Geschichte eines alten Schreiber, der für seine akribischen Aufzeichnungen bekannt war. Hat sein Leben der Dokumentation Jude's Details, jeder Interaktion, jeder Kränkung und jeder Beleidigung verschrieben, die im G weiterfahren war. A Glot. Durch die akribische Aufzeichnung all dieser schmerzhaften Ereignis einpreis. Abhandlung seines Lebens zu bewähren und sicherzustellen, dass nichts vergessen oder unbeantwortet blieb. Sein Atelier war MIT zahllosen Schriftrollen gefüllt, die MIT eleganter Handschrift. Die Momente des Schwierigkeits oder der Ungerechtigkeit schildert. Stundenlang las die Schriftrollen immer wieder und fügt akribisch neue Details hinzu, die stern gerunzelt unter der Last seiner sorgfältig bewahrten Vergangenheit. Das Festhalten an diesen Aufzeichnungen sehr anweg. Zukünftigen Schmerz zu verhindern und irgendwie die Kontrolle über die Erzählung seines Lebens zu erlernen, je mehr schrieb und je mehr las, desto schwerer wurde ihm. Das Herz, sein Hand zitterten, sein Schultern krummten sich, und sein Schlaf wurde von lebhaften Wiederholungen der Ereignis geplagt, da so sorgfältig niedergeschrieben hat. Plötzlich erkenne tiefgreifend, das in das festhalten. Und diesen Beschwörden in sie fesselt. Sein Tint, anstatt sie bloß aufzuzeichnen, deflekt sein gegenwärtigen Momente. Sein Schriftrollen, statt Klarheit zu bieten, fesselten in einen Sasten jeder Bitterkeit und Grübelei. Erkennt, dass wahre Freiheit nicht aus perfekter Erinnerung, sondern aus die Tint, verblassen, lassen nicht in dem Mund der Ereignis. Selbst auslöscht, denn sie waren geschehen, sondern in dem Ersehen zwanghaft und Hinhätzigkeit und die Detailgänger, schmerzhaft in Erlangen. Die sie Ihrem aufgebaut hat, aufgab, langsam ließ das Sonnenlicht in sein Atelier fallen, das Verblassen der Tint zu fordern. Öffnet die Fenster und ließ den Wind den Staub alter Geschichten davontragen. Und als die Tint weicher wurde und die Details verschwammen, spürte ein Leichtigkeit in seinem Inneren, ein Wut in seinem Herzen, die es seit Jahren nicht mehr gekannt hat. Und nicht länger Gefangener seiner eigenen Aufzeichnungen, die Geschichte des Schreibers verdeutlicht unsere Neigung, und den schmerzhaften Geschichten unserer Vergangenheit festzuhalten. Wir schreiben sie vielleicht nicht nieder, aber wir schielen sie in Gedanken immer wieder ab, manchmal jahrelang oder sogar Jahrzehntelang. Der Mensch, der uns wortlos verlieh, mag längst fort sein, da die Geschichte, die wir uns über seinen Abschied erzählen, die Interpretation, die emotional Belastung, die Animen darüber, was sie aber uns aussagt, kann so eine Schwierigkeit werden, wir werden zu Experten unseres eigenen Leidens. Gehen endlos die Details unserer Beschwerden durch und glauben fälschlicherweise. Diese Gedanken werden zu einer Lesung oder Gerechtigkeit führen. Daher wird sie nur dazu, dass wir uns noch tiefer in die Vergangenheit verstricken. Denken Sie in Einheit. Abgenutzt Kartdienst, wo sie lebenswichtig und fort sie durch unbekanntes Gebiet. Da, die Reis, die sie beschreit. Lied längst. Hinter ihnen, das Terrain hat sich verändert, neue Wege sind entstanden, und manche Orientierungen sind verschwunden. Und sie weiterhin in dieser alten Karte festhalten, darauf bestehen. Ihr gegenwärtiges Leben ausgliedert anhand ihrer überholten Details zu navigieren, werden sie sich verlaufen oder, schlimmer noch, sie werden sich selbst daran hindern, die neue Landschaft zu entdecken, die sich innen öffnet hat. Die Tint auf der Karte mag verblassen, das Papier brüchig werden, daher Verstand klammert sich weiterhin,
en sehen Aberholten en Oisingen. Die Weisheit liegt darin, zu erkennen. One einkart, wie which dig sie auch einmal war, ihren Zweck nicht mehr erfüllt. Sie liegt darin, sie langsam verschwinden zu lassen. Im Wissen, dass der Ries in ein tiefers, gerinner Lichtgefühl der Orientierung gegeben hat, das keine alte Karte anfangen kann. Da Geschichte lassen bedeutet nicht, das Geschehen. So leugnen. Es geht darum, dass Reines entzerkennen, die Emotionen zu spüren, die es ausgelöst hat, und sich dann bewusst von der mentalen Zerrissenheit, der unerbittlichen Wiedersetzung zu lassen. Es geht darum zu erkennen, dass die Geschichte durch ihr Wiederholtserzeln oder zu einem Gefängniswort. Es geht darum zu verstehen, dass unsere Identität nicht durch irgendein Traumata festgelegt ist, sondern fließend und zu tiefgreifender Transformation fähig ist. Wenn wir lernen, unsere Gedanken und Handlungen als wobei sie entwoken im weiten Himmel unseres Bewusstseins zu betrachten, anstatt als Bestament Anker, beginnen wir, unsere Herzen und Gedanken zu entlassen. Wir schaffen Raum für Neue. Erlangen, die auf Heilung, Wachstum und Freiheit basieren, nehmen wir uns jetzt einen Moment Zeit. Einfach nur MAT, dem zu sein. Wenn du zur Ruhe kommst, erinnere dich an ein Geschichte, die du dir immer wieder über ein Vergehen eines erzählst, besonders ein. Geide Schmerzen bereitet oder dich feststecken lässt. Es geht ein Beziehung, ein Versagen, oder ein wahrgenommen ungerechtiges Gehirn. Acht einfach auf die Wort, die Bilder und die Emotionen, die bei dieser Geschichte aufkommen. Stellen Sie sich diese Geschichte nun gern halten, als ein Alter. Abstinenzlandkart vor. Sehen Sie die Schwarztint, die Falten, die schwer lesbaren Stellen. Und ohne zu erteilen, stellen Sie sich einfach vor, wie sich diese Karte langsam und nötig aufzulösen beginnt. Sie werden nicht zerstört, sondern zirkel nur in ihr besten Ziel. Wordweiker, verblasst und löst sich von ihrer Gegenwart. Spüren Sie die Subtleichtige, die dies mit bringen kann, welche Geschichten möchtest du heute Abend loslassen, im Vertrauen darauf, dass den Hers seinen eigenen Weg findet, auch ohne Schwerführung. Halt dies frei einfach. Im Kopf und lass die still Freiheit, die das Loslassen der Seele in dir auslässt, in dich einziehen und dich zu tiefer, friedlicher Ruhe einladen. Das Leben, in seiner rauesten und unjudgmentistischen Form, entspricht selten unseren genauen Erwartungen. Wir sehnen uns nach Sicherheit, nach vorhersehbaren Ergebnissen, nach glatten, ungehinderten Wegen. Da immer wieder werden wir MIT-Reinissen konfrontiert, da unsere Illusion der Kontrolle zerstreuen und uns in einem Meer von Enttäuschung, Frustration und manchmal völlige Verzweiflung. Unsere natürliche Neigung ist in diesen Momenten Widerstand zu leisten. Wir ballen die Faust gegen die Flut. Argumentieren MIT der Realität und verschwenden enorme Energie in Kampf gegen das? Was ist dieser Widerstand? Sucht einen tiefen und zermürbenden inneren Konflikt. Es ist der ständig inner Monolog. So sollte es nicht sein, oder warum ist mir das passiert? Dieser Innerkampf, das ist der Festhalten in einer beweischten Realität, ist der emotionale Kern unseres Leidens angesichts unerwünschter Wahrheiten. Wir verlangen nach Erklärungen, einem Abschluss oder einem anderen Ausgang. Und wenn nichts davon kommt, müssen wir MIT eine Realität ringen, die wir nicht enduren können, was einen Kreislauf aus Bitterkeit und Unruhe befördert, wenn jemand wortlos geht. Verstärkt der Mangel und Erklärungen diesen Widerstand auf Not. Unser Verstand, verzweifelt nach Sinn und Kontrolle, lehnt die Lehre der Stille. Wir erfinden Szenarien, vergisieren Absichten und grübeln über irgendein Gespräch nach, als in dem Versick, einer Situation, die sich von Natur aus
chaotisch en ungerecht aanval ordening afzuzwingen. Die Zabelning der gegenwärtigen Realität, so schmerzhaft sie auch sein mag, treit nur dazu bei, unser Leid zu vertiefen. Sie heilt an einem Kreislauf von was-were-wenns und wenn-nurs gefangen, und hindert uns daran, uns wirklich auf das sich in vollem Leben einzulassen. Jetzt werden zu Gefangenen unseres eigenen Widerstands, gefesselt von denselben Ketten. Da wir selbst schmeiden, weil wir uns weigern zu akzeptieren, was bereits geschehen, ist, die Tiefweisheit der Buddhistischen Lehren bietet einen befreiend. Alternative zu diesem endlosen Kampf, den Weg der Selbstakzeptanz, verwurzelt im Prinzip der Pekka oder Gleichmut ist wieder Gleichgültigkeit. Not Resignation ist ein gelassener, ausgeglichener Geisteszustand, der von den ständig wechselnden Seiten des Lebens, Freude und Schmerz, Gewinn und Verlust, Labentadel, Ruhm und Beruf unbeirrt bleibt. Ist die Fähigkeit, allen Erfahrungen, ob angenehm oder unangenehm, MIT Gleichmut zu begegnen. Bedeutet so anzerkennen, wie sie ist, ohne sie als gut oder schlecht bezeichnen zu müssen, ohne nach dem Angenehmen zu riefen oder sich dem Unangenehmen zu widersetzen. Ist das Tiefverständnis, das wir nicht immer konstruieren können, was geschieht zu uns. Wir haben immer die Wahl, wie wir uns verhalten, was passiert. Wahre Frieden entsteht nicht durch die Manipulation unserer Umstände, sondern durch die Pflege des inneren Gleichgewichts. Es ist ein radikales Vertrauen in den Fluss des Lebens, selbst wenn dieser unerwartet an herausfordernden Wendungen. Es geht darum zu verstehen, dass das Akzeptieren einer Situation nicht bedeutet, sie Gott zu heigen. Es bedeutet lediglich, ihre Existenz als Gegenbein tatsächlich anzuerkennen und uns so vom Leid des Kampfs gegen sie zu befreien. Wenden wir uns einer alten Zen-Parabel zu, die den Kern dieser Weisheit beleuchtet, der Geschichte vom Bauern und dem Pferd. In einem kleinen, bescheidenen Dorf, eingebetten Fachberebenen, lebt ein alter Bauer, besser ein einziges, praktisches Pferd, stark, schnell, und der Need aller seiner Nachbarn. Dieses Pferd war sein ganzer Stolz, der Grundstein seines bescheidenen Lebensunterhalts. Eines Tages lief sein Pferd plötzlich durch und lief davon. Als die Dorfbewohner die Nachricht hörten, versammelten sie sich, gefühl das bescheidene Haus der Bauern. Oh, was für ein Tag, riefen sie. So ein Unglück. Wie sollte jetzt Felder bestellen? Wie sollte überleben? Der Bauer sah ruhig auf seiner Veranda und blickte sie nur mit ruhigem Blick an. Glück, Pech, Weis, antwortete Lies, ein schwaches, wissens Lachen umspielt sein Lippen. Die Dorfbewohner waren verwirrt über sein Antwort und murmelten über sein seltsam Distanziertheit. Sie schüttelten den Kopf, übersucht, lohnt die Realität oder verliert vielleicht den Verstand. Sie satt nur den unmittelbaren, unbestreitbaren. Wahr ist, das bitter Unglück eines Manns, der seines wertvollsten Besitzes beraubt war. Sie spürten die Last der schlimmen Ereignisses und wollten es unbedingt bemitleiden und endgültig benennen. Da der Bauer widmet sich wieder seinen stillen Betrachtungen, unbeeindruckt von ihren Urteilen und Vorhersagen. Hat das Ereignis so hingenommen, wie es war, ohne eine Katastrophenjekte zu suchen. Wenig Wochen später kehrte das für den Bauersdaunen aller zurück. Und nicht nur das, es brachte auch ein ganz Herd wilder und Jasmiter. Leute. Praktisch geschah für deinen in bescheidenen Stall der Bauern einzugehen. Die Dorfbewohner, deren Meinungen stark schwankten, eilten zurück zum Haus der Bauern. Ihre Stimmen nun erfüllt von freudigen Ausrufen. Oh, was für ein unglaubliches Glück, riefen sie. Was für ein unglaubliches Glück. Du bist wahrhaft gesegnet. Jetzt bist du ein reicher Mann, im Might Frieden.
Der Bauer begegnet ihrer Begeisterung, MIT der gleichen sanften Gelassenheit. Gluck, Peck, Ways, antwoordete MIT ruhigem, unerschütterlich Blick. Die Dorfbewohner waren nicht verwirrt. Wie kann das nicht als eindeutig Gott ansehen? Geist war ein klarer Sieg, ein Wende Schicksals, ein Moment zum Feiern und einen gültig Bestätigung. Doch der Bauer verstand eine tiefe Wahrheit, was heute als Glück erscheint. Kann morgen so unvorhergesehen herausfordernd werden? Und was wie eine Katastrophe aussieht, kann auf lange Sicht den Kiem eines großen Siegens in sich tragen. Und nahm das Ereignis nicht allzu ernst und weigert sich, einer festen Bezeichnung zu werden. Like am nächsten Tag besucht der einzig sahende Bauern, ein kräftiger und flinker Junger, eins der Wildpferd Südmann. Das temperamentvolle Tier bockt heftig und warf den Zahn zu Boden. Sein Bein brach MIT einem Ohrenbindenden nahe. Schwer verletzt und konnte monatelang nicht die Hand. Die Dorfbewohner versammelten sich erneut den Bauern, ihr Gesichter. Nun versert Björ Mitleid und neuerlicher Würde. Oh, was für eine Tragödie, riefen sie. Das ist da Unglück. Siehst du, dieses Glück Meites Frieden hat direkt zu dieser schrecklichen Verletzung geführt. Es war besser gewesen, den Fried war nie zurückgekehrt. Der Bauer, der den Schmerz seines Sohns mit Liebe allem, aber festem Blick beobachtete, wiederholt einfach seinen bekannten Refrain. Glück, Unglück, Ways? Sein Herz schmerzt ihn wie ein Weder. Der das Leiden seines Sohns meiden muss. Doch sein Geist blieb unbelastet von den Urteilen der Dorfbewohner. Leg nicht der Versichern, Geistes Uranus als definitiv schlecht zu bezeichnen. Da wusste, dass das komplex gefleckten Lebens oft scheinbar unzusammenhängend Fäden zu unerwarteten Mustern verwirrt. Ließ dem gegenwärtigen Schmerzraum eine Zuzulässen, dass die Gesamt Zukunft bestimmt, eine Germanik Virgin, und das Bein des uns heilt, immer noch langsam. Dann brach ein großer Krieg im Land aus, der Kaiser erlitt Dekret. Wonig alle wehrfeigen Jungmänner zum Militärdienst eingezogen worden sollten. Soldaten durchstriefen die Dörfer und zwangen jeden gesunden jungen Mann, den sie finden konnten. MIT strengem Blick und kompromissloser Haltung kamen sie zum Haus der Bauern. Da als sie den Sohn der Bauern sahen, der auf seinem Notheilenden Bein humpelt, schüttelten sie nur den Kopf. Ist so verletzt, erklärten sie. Ist deins dann tauglich. Und sie gingen in vorbei und ließen in sicher zu Haus zurück. Alle anderen jungen Männer aus dem Dorf wurden genommen und ließen verzweifelt Familien zurück. Wieder einmal stürmten die Dorfbewohner zum Haus der Bauern. Ihr Gesichter strahlten wie Erleichterung und Ehrfurcht. Oh, was für ein unglaubliches Glück, riefen sie MIT triggern in den Augen. Der Beinbruch ihres Sohns, der wie ein schreckliches Unglück schien, hat ihm das Leben gerettet. Ist in Sicherheit, sie sind wahrhaft gesegnet. Der Bauer, nun literate, und MIT, noch gelis in ihrem Blick, sah sie MIT vom Bürsten niesen. Glück? Tech? Ways? Fragte, sein Stimme ein leises Flüstern, das der Wind trug. Geistes. Zeitlos Gleichnis Meitinam einfachen Refrain veranschaulicht eine tiefe Wahrheit über Leben und Leiden. Was wir im Moment als Gott oder schlecht bezeichnen, ist oft nur ein Momentaufnahme, ein unvollständiges Fragment einer viel größer, sich entfaltenden Realität. Unser Verstand, MIT seinem verzweifelten Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle eilt dazu, zu kategorisieren, zu urteilen, zu definieren. Aber der Bauer verkörperte geschuert, Verstand, dass das Leben unvorhersehbar geht an das Jids Arenas.
Egal wie es oberflächlich erscheint, MIT, Anzeigen ändern Ursachen, Anwendungen verflochten ist. In dem Sich Star Etiketten anzubringen, sondern einfach akzeptiere, was ist, ohne Urteil oder Widerstand, bliebe frei. Spürt Freude und Leid, daher war nicht von innen versklavt. Sein Frieden rührt von seiner unerschütterlichen Präsenz im Augenblick, an seinem tiefen Vertrauen in den komplexen, geheimnisvollen Plan des Lebens. Sein Dialekt war keine Gleichgültigkeit, sondern Tiefweisheit, die ihm ermöglicht, unbeschwert durch die Wagen von Unglück zu retten. Stellen Sie sich Ihr Bewusstsein als die Oberfläche Eindrücker Sie, wenn ein Kieselstein fällt, der ein Arenas darstellt. Breiten sich Wellen auf der Oberfläche aus? Ist der Kieselstein angenehm, versuchen wir die Wellen festzuhalten. Sie ein Ort an Stelle einzufrieren. Ist er unangenehm, versuchen wir, sie wegzuschieben, die Oberfläche MIT gut zu glätten. Da der Seespiegel lediglich weiter. Was ist? Veritiert den Kieselstein nicht. Weitersetzt sich den Wellen nicht. Lass sie erscheinen. Sich aber sein Oberfläche bügen und dann sanft abklären und zur Ruhe zurückkehren. Sie wird durch die Spiegelung nicht gestört. Bleibt grundsätzlich ruhig und klar, egal was auf seiner Oberfläche erscheint. Seine Natur ist still, ungeachtet der vorübergehenden Stränge. Wenn wir Gleichmut kultivieren, wird unser Geist wie dieser sie. Die Gedanken, Gefühle und Uriniernis sind wie die Wellen und Spiegelungen. Sie erscheinen, sie bügen sich, sie vergehen, da unter der Oberfläche bleibt unsere. War Natur ungestört, ein wie Klärfläche des Friedens. Die Selbstakzeptanz ist ein kraftvoller Ecke der Selbstbrähe. Sie bedeutet, den Schmerz, den Kauschung, den Verlust anzuerkennen, ohne dagegen zu kämpfen. Sie bedeutet zu erkennen, dass Widerstand unser Leid oft verschlimmert und ein schwerdrillet not erschwender macht. Wenn jemand wortlos, die ist das Schweigen selbst einfach antätig. Unser Widerstand gegen dieses Schweigen, unser Beharren auf einem anderen End, stört unseren Frieden. Wir können Akzeptanz üben, nicht indem wir sagen, das gefällt mir, sondern indem wir sagen, das passiert gerade. Dieser einfache Perspektivwechsel kann einen tiefen Raum der Heilung schaffen. Der ist uns ermöglicht, die Last Day, unveränderlichen Loszulassen und unsere Energie auf das Wesentliche zu lenken. Unser inneres Wohlbefinden und die mitfühlende Auseinandersetzung MIT im gegenwärtigen Moment. Es ist der Weg der Weisheit, der ist uns ermöglicht, MIT dem Leben zu fließen, anstatt ständig gegen Sehnströmungen anzukämpfen. Atmen Sie jetzt einen Moment tief durch. Lassen Sie Ihren Körper zur Ruhe kommen und Ihren Geist zur Ruhe kommen. Schließen Sie sanft die Augen oder entspannen Sie Ihren Blick. Denken Sie an eine Situation in Ihrem Leben, in der Sie starken Widerstand verspüren und einem anderen Ergebnis festhalten oder gegen das ankämpfen. Was ist? Achten Sie auf die Spannung, die dieser Widerstand in Ihnen erzeugt, wie Licht im Kiefer, in den Schultern, im Bauch das Ilien, Sie sich nun die ruhig Sie Oberfläche in Ihrem Kopf hören. Sehen Sie die Wellen, die Ihren Widerstand, Ihre Frustration repräsentieren. Und stellen Sie sich MIT jedem Ausatmen sanft und subtil wie dies Wellen weicher und langsamer werden und die Sie Oberfläche ruhiger wird. Sie versuchen nicht, die still zu erzwingen, sondern lassen einfach die innere Ruhe aufkommen. Sie billigen das Arenas nicht, sondern entscheiden sich, den Kampf gegen seine Existenz aufzugeben. Wo kannst du dienen Widerstand in deinem Leben gerade jetzt ein wenig lockern? Gegen welche Stratmann kommst du und die dich durch Sans akzeptieren zu tiefem Frieden führen könnt? Halt dies Rage einfach im Kopf
an last die tief Weisheit die Gleichmits in der die dich zu tiefer Ruheinlet. Das Leben in seiner komplexen Struktur bessert uns oft erfaringen, die sich wie Tiefbruch anfühlen. Momente des Bruchs, des Verlusts und des tiefen Schmerzes. In diesen Momenten wird unser Selbstwert voll erschüttert, unsere Hoffnungen werden zerstört und wir bleiben MIT einer scheinbar irreparablen Wand zurück. Wenn jemand wortlos geht, kann sich das wie ein gewaltsamer Bruch anfühlen, der nicht nur Besenheit, sondern auch ein klaffend Leer hinterlässt, das Gefühl, zu tief zerbrochen zu sein. Der erste Impuls ist dieses zu verbergen. Sich für die Narben zu schämen oder sich einfach zu wünschen, die Wand war nie entstanden. Die emotionale Landschaft ist geprägt von der rohen Verletzlichkeit, dem Gefühl, zerschlagen die Massam, aber letztlich transformieren, ries in Richtung widerstrebens unerwartet Selbstfindung. Wir betrachten unsere Wunden oft als Belastung, als Beweis unserer Schwach, nicht als Potenzial oder tiefer. Stärk und Weisheit doc die Buddhistischen Lehren bieten ein radikal anderer Perspektive auf das Leiden. Leiden wird nicht als etwas betrachtet, das jeden Preis vermieden werden muss, sondern als ein inhärenter Teil der Existenz und was entscheidend ist als Katalysator für Wachstums ist keine Strafe, sondern ein tiefgründiger Lehre. Die Kernlicher Higher ist das Konzept von Leiden in einen Weg verwandelt, das bedeutet, unsere Schwierigkeiten und unsere Herausforderungen nicht als Hindernis zu nutzen, die uns aus der Bahn werfen, sondern als Antrieb und Richtung. Für unsere spirituelle und emotionale Entwicklung. Ist das Versinnis, das wahres Mitgefühl für andere auf daraus entsteht, Selbstleid erfahren zu haben. Dies verbindet sich MIT der Bodhisattva Ideal. Einwiesen, das Leid erfahren und Weisheit erlangt hat und sich davor entscheidet, Kreislauf der Existenz zu bleiben, zur Befreiung aller anderen Wesen beizutragen. Ihr Mitgefühl ist nicht abstrakt, es entspringt ihrer eigenen tiefen Auseinandersetzung MIT der Menschlichkeit, einschließlich ihrer schmerzhaften Aspekt. Unsere Wunden können daher zu Portalen zu tieferem Mitgefühl, größerer Weisheit und einer tieferen Verbindung, zur universellen Erfahrung der Menschheit werden. Lassen Sie uns dies Idee anhand einer kraftvollen und schönen Praxis aus Japan erkennen, beacon Alskensuji. Dies ist die Kunst. Zerbrochen Keramik, MIT, Reparieren, Dermite, Gold, Silber, oder Plattenpulver, Bestbau oder Vermischtwort. Die Philosophie dahinter ist, dass Bruch und Reparatur nicht zu verbergen, sondern hervorzuheben sind. Das reparierte Objekt wird als Scheiner, Wortpiller und MIT einer tieferen Geschichte wahrgenommen. Generell wurde zerbrochen und sorgfältig wieder zusammengesetzt. Stellen Sie sich eine Temperabends. Antikes Brazilian Vio Arves, aber Generationen, weitergegen. Es war Michelos, sein Oberfläche glatt und Michelos, sein Zarten Gemmelten, Muster erselten Geschichten seiner langen Geschichte. Es wird nicht nur wegen seines Materialien Worts geschätzt, sondern auch wegen seiner ungebrochenen Perfektion. Ein Symbol der Kontinuität und Unberührbarkeit. Sein Eleganz lag in seiner nahtlosen Form, ein Zeugnis seiner Michaelischen Vergänglichkeit. Die Familie, der es gehört, war ungemein stolz auf seinen makellosen Zustand, behandelt es stets. MIT größter Sorgfalt und platziere es in einem prominenten Platz, wo seine Perfektion von allen bewundert werden konnte. Es repräsentiert ein Ideal ungebrochener Schönheit. Ein stilles Denkmal einer Michaelischen Verg in Gent, EIT, den eins Schicksalschaffentags, wie durch einen Unexamenstoß oder ein plötzliches Beben, geschieht das an den Bär. Die weiß, viel, sie zerbruch nicht nur. Sie zersplitter in Dutzend Gesichter, ungleicher Scherben. Die MIT hört zu einem Geklapper über den Boden verteilt worden,
Die family were am Bodensörster. Das Symbol is ungebrochenen Herbs. Die Verkörperung unbeirrter Schönheit, lagen Trummern. Ein überwältigendes Gefühl der Verzweiflung matcht sich Brit. Ein Gefühl der unwiederbringlichen Burlists. Wie kann etwas so perfekts, so vollständiges Gemmels wieder zusammengefegt werden? Jede Scarfkanti, jede Fellenscherb, verstärkt das Gefühl der Zerbrokenheit. Der natürlich Drang, war sie wegzurfen, die schmerzliche Erinnerung, en ihren Zerbrochenen Zussen zu verbergen. Sie schien els Valorin zu verkörpern, Bales was sich unwiederbringlich en fulti. Die Scherben, kalt en scharf, spiegelten die Schärf ihrer Trauer weiter. Das Tiefgefühl der Brooks. Sie sah nur das Ende seiner Geschichte, den Ruin. Seins einstigen Glam dies dort, in ihrer Verzweiflung, hörten sie das Flüstern einer Kintsugi-Meisterin. Zeigern sammelten sie die Noche immer von Trauerbeschwerten Bruchstück ein und brachten sie zum Konstantwerker. Die Kintsugi-Meisterin, ein Gelasin und geduldig Gestalt, betrachtete die Zerbrochen Weiß nicht MIT-Trauer, sondern MIT-Für. Sie sah keinen Würfel, sondern eine neue Chance für Schönheit. Ein verborgen Geschichte, die darauf Wort enthält zu werden. Dies Weiß ist nicht zerstört, sagt sie sanft. Ihr Geschichte wird nur immer tiefer gründig. Der Prozess war langwierig, mühsam und erfordert immens Geduld. Die Meisterin wird sich nicht, die Riss, du verbergen. Statusen begann sie, die stuck mit einem speziellen Lack aus Baumhaars akribisch wieder zusammenzusetzen. Auf den winzigen Splitter. Jede gesagt Kanti trug sie sorgfältig den Klebstoff auf und presst die Fragmente mit langsamer, betchiger Präzision zusammen. Das war keine schnelle Song, es war Meditation. Sie war tief, bis der Lack ausgeartet war, manchmal wachenling, bever sie das Nackstock anbracht. Es war ein tiefer Prozess, ein der Wortdickung Jedes Zerbrochenen Teils. Ren sich die Stock langsam wieder zusammenfinden. Trug sie schickten kostbare Gold stays bis in die Nacht, die Brooklynien in mein timmerndem Glanz nachschickten. Das Gold lascht die Riss nicht aus. Es erhält sie, verwandelt sie. Es wurde die Geschichte der Bruchsen verwandelt, die Momente der Bruchsenreich. Strahlender Schönheit. Als die Wesenheit später endlich fertig war, unterschied sie sich unwirkenbar von ihrer ursprünglichen Form. Sie war nicht mehr. Michaelos, nicht mehr ganz. Da, sie war weit mehr als nur Perrier. Sie war absolut einzigartig. Ihr Oberfläche von schimmernden, goldenen Dürchigen. Und jede golden Linie erzählt ein Stillgeschichte, von Trauma, Widerstandskraft. Ein sorgfältiger Pflege. Ihr Wort war nicht gemindert, sondern exponentiell gestiegen. Sie wurde zu einem kraftvollen Zeugnis der Schönheit, die aus Zerbrochenem entstehen kann, der inniewanden Stärk, die nicht deren Lied, unbeirrt zu bleiben, sondern zerbrochen. Und deren Liebevoll und geduldig auf notgroßartiger Weise wieder ganz gemacht wurden zu sein. Die Weis trug nun die Weisheit ihrer Ries in sich. Ein Stills lugt für der Transformation. Dies Kintsugi Weis ist ein kraftvoller Meffer. Unser eigenes Leben und insbesondere für die Ungesehene Leben, die in unseren tiefsten Wunden verborgen liegen, wenn wir verletzt, verret oder verlassen werden erleben, fühlen wir uns erschüttert. Wir möchten unsere Narben wie leicht verstecken, so tun, als wir der Bruch nie passiert. Oder glauben, dass unsere Wunden uns irgendwie schwachen. Da die Kintsugi-Philosophie lehrt uns, dass unsere Riss, unsere Verletzlichkeiten, unsere Verheilten nicht sind, wofür wir uns schämen müssen. Im Gegenteil, sie sind genau der Ort, an dem unsere Einzigartigkeit, unsere Tiefwiderstand, Figen und unser Weisheit liegen. Sie werden zu den goldenen Linien, die den fesselsten Ziel unserer Geschichte erzeln. Die Tiefweisheit. Leiden in den Weg zu verwandeln, wurde als kraftvoll verkörpert. In der Bildung ins Pearl ein Pearl,
Dieser Lug 10 Kugel der Schönheit in Steth nicht aus Perfektion. Sie beginnt MIT einreißt auf ein winziges Sandkorn, ein Parasit oder ein Muschelstock, das in das Weich empfindlich Jub einer Oster eindringt. Dieser Fremdkörper wirkt unbehagen, ein Wand für die Oster. Die natürlich. Reaction der Oster, ihrer Weisheit, bestet nicht darin, den Störstoff auszustoßen, sondern ihn zu verwandeln. Sie beginnt. Schickt Pearl mit abzusondern. Ein kristallin Substanz, die den Fremdkörper langsam anhält. MIT der seit dauern sich dies schillernden Schicken auf und verwandeln den rauen, unwillkommen Störstoff allmählich in etwas Glattes, strahlend und unglaublich Kostbares. Die Schönheit der Pearl, Wort, ihre Existenz, sind ein direkt Folge der Reaktion der Oster auf ihr Wand. Ihre Fähigkeit, Rising in Lug 10 Vollkommenheit zu verwandeln. Die Wand wird nicht ausgelöscht. Sie wird zum Kern, den sich die Schönheit formt. Unsere spirituelle und emotionelle Entwicklung spiegelt auf diesen Prozess weiter. Die Strungen unseres Lebens, die Momente, die Schmerzes, die unausgesprochenen Abschied, die tiefen Verlust, sind nicht einfach nur ein Glück, das wir ertragen müssen. Sie sind die Sandkörner in uns. Unsere Aufgabe ist, wie die Oster, sie nicht abzuholen, sondern uns MIT in ein Auseinandersetzen und sie MIT Verständnis, Mitgefühl und Widerstandskraft zu umgeben. So verwandeln wir unsere Wunden in Quellen. Tiefer Weisheit, tiefen Mitgefühls an einer einzigen Origin. Schimmernden inneren Stärke, die aus einem makellosen, unbeschwerten Leben niemals entstehen können. Die goldenen Linien unseres persönlichen Kintsugi, das Lug 10 Pearl mit unserer inneren Perlen, sind keine Makel. Sie sind der sichtbare Beweis unserer Fähigkeit zu heilen und zu integrieren und durch das, was wir überwunden haben, schöner, wortvoller und lebendiger zu werden. Das ist das unsichtbare Geschenk unserer Wunden. Sie sind der Rohstoff für unsere tiefste und authentische Transformation. Diesen Weg zu beschreiten bedeutet, die eigenen Narben nicht MIT bedauern, sondern MIT Erfurt zu betrachten. Es bedeutet zu verstehen, dass die Seiten, in denen man sich am geberschönsten fühlt, genau die Seiten wären, in denen man neu geschmiedet, geformt und MIT neue Kraft erfüllt wurde. Es bedeutet zu erkennen, dass das Mitgefühl für den Schmerz, andere, die Geduld, die man aufbringt, und die Weisheit, die man mit Zeit oft direkt aus den schwierigen Wegen stammen, die man selbst gegangen ist. Es ermöglicht uns, die voll unserer eigenen Geschichte zu entdecken und Jedes Kapital. Auch die Zerbruchungen, als wesentlich für das großartige Ganz anzerkennen. Lass uns jetzt einen Moment tief durchatmen und die Weisheit der Kintsugi-Weise und der Pearl in deinem Herzen ruhen lassen. Schließ sanft die Augen oder lass deinen Blick sanfter werden. Erinnere dich an ein Wand, einen vergangenen Schmerz oder einen Moment gefühlter Zerbrochenheit in deinem Leben. Du musst den Schmerz nicht noch einmal erleben, sondern ihn einfach nur wahrnehmen, wie er leicht als Lisa sehen oder als nachklingendes Echo da STIL ist. Nun dies Wand. Diesen Riss ganz behutsam wir nicht als Makel, sondern als Raum für Transformation. Betrachten Sie als ein Zartlinie, die mit Gold gefüllt werden kann, oder als ein winziges Sandkorn, das sich ein kostbarer Pearl zu bilden beginnt. ATMen Sie diese Möglichkeit ein. Sie versuchen nicht, die Wand zu heilen, sondern den Heilungsprozess zu würdigen, der Sie stattfindet oder stattfinden wird. Spüren Sie den subtilen Wandel von vermeintlicher Zerbrochenheit zu potenzieller Schönheit, welche verborgene Weisheit, welche ungent Stärke ist bereits aus den tiefsten Herausforderungen hervorgegangen, und welche Ungesse hingaben worden. Die Elect nutzt darauf, in denen Wunden
Offenbart zu werden, an Sie in strahlend Weege de Verstandiges und Mitgefühls zu verwandeln. Halt dies Rage einfach im Kopf und lass die Tiefwahrheit deiner eigenen Widerstand fiktiv. In dir verwurzeln, die zu einem tiefen und erholsamen Schlaf einlädt. Im unerfreulichen Strom unseres Alltags, in dem die Anforderungen auf unsere Reserven übersteigen und unser Druck ständig unsere Aufmerksamkeit bohrt. Vernachlässigen wir erstaunlich leicht unseren wichtigsten Zufluchtsort, unsere inner Welt. Wir verwenden so viel Energie darauf. Und den Jurengarten der Verantwortungen Besihangen und das der Still. Fruchtbar Boden und warm Unkraut der Sorgen, den dornigen Buschen des Stresses und der ausgehenden Erde der Erschwing überwatert werden kann. Also erfüllen wir uns überfordert, ausgelockt und seltsamerweise von einem tiefen Gefühl. De Wohlbefindens getrennt. Wir glauben fälschlicherweise, wahrer Frieden sei ein selten Blum, die nur in abgelegenen, abgeschiedenen Rucksacksorten wächst. Oder Kikimi von selbst, sobald all ihren Probleme wie durch ein Wunder verschwunden sind. Die Wahrheit ist jedig viel ermutigender. Innerer Frieden ist kein für ein Ziel, das man nach einem anstrengenden Rennen verzweifelt erreichen muss. Ist ein lebendiger Menderprozess, ein Seinzustand, der Buddhist sanft und beständig. Erreicht werden MUSS DAKULTI. Is ist die Bewusstschaffung einer Gründen, harmonischen Angebung in unserem Inneren, in der Erkenntnis, dass Frieden nicht nur die Wesenheit unserer Problem ist, sondern vielmehr die Tiefheit. Allem, was im Leben auftaucht, MIT einem unerschütterlichen Gefühl der Ruhe. Klarheit und inneren Widerstandskraft zu begegnen, unser Standard verhalten, insbesondere in Zeiten der Unsicherheit, die Verlusts oder ungelöster Emotionen, wie dem Nackel eines Abschieds an ein Wort, ist es, zu reagieren, zu streben. Verzweifelt nach externen Lesungen, oder verzweifelt zu versichern, das zu reparieren, was wir als Kappe empfinden. In diesem nach außen gerichteten Kampf vergessen wir oft, dass unsere innere Landschaft, genau wie ein physischer Garten, konsequent, sorgfältig und liebevoll benedikt. Wenn man einen Garten sich selbst berlässt, erblutet nicht, spontan kultivierter Schönheit, Statusen wurde wild, ungesämt, erstigt von was saftig spriet. Und lich kann unser Geist, wenn nicht bewusst gepflegt und gelenkt wird, theatisch werden, beherrscht von ungesunden Gedanken. Unproduktiven Grübeleien und strenden Emotionen, die unsere Lebensenergie rauben und unsere Wahrnehmung trüben. Die es ist allgegenwärtig Gefühl, wann übertigen, die direkt aus der Vernachlässigung unseres inneren Wohlbefindens resultieren. Word hires zentralen emotionalen Thema. Dieses verbunden mit einer tiefen, intuitiven Sehnsucht nach einem Gefühl. Bangleichwichten in innerer Behenden, VOR allem die beste kennt Erkenntnis. Dass jeder von uns die Werksucht, die Weisheit und die Fähigkeit besitzt, bewusst für sein inneres Wohlbefinden zu sorgen. Frieden ist dann kein schwer. Kaspers, Ulix Gutmer, sondern verwandelt sich in den bewussten, kontinuierlichen und liebevollen Ekeit. Etwas Tiefgründiges und Bleibens in uns selbst zu schaffen, durch Kern dieser transformierenden Praxis. Die Intelligent Philosophie, die unsere Kultivierung liegt tief im buddhistischen Prinzip der gestrickten Mittel, beacon als Bimhang Upia ist weit mehr als ein Einweg anleiten. Es bezieht sich auf Jed Mitgefühl und Aktivität, jeden Gedanken, jed Ried oder Handlung, die uns in anderen Weisen effektiv hilft. Schrittweise zu sustenden größere Befreiung, tiefer Weisheit und grenzenlosen Mitgefühls zu gelingen. Es geht nicht das starr festhalten an dogmatischen Regeln oder das blind Befolgen vorgeschriebener Vorschriften. Vielmehr geht es darum, pragmatische Weisheit, ein scharfsinnige Intelligenz und ein tief empfindliches Bewusstsein zu entwickeln.
Das ist uns ermöglicht, unsere Herangehensweise und die einzigartigen Umstände Augenblicks anzupassen. Es geht darum, MIT Zunwender Klarheit zu erkennen, Welthandlungen, Gedanken und Absichten zu mehr Frieden, Klarheit und Wohlbefinden voran, dies werden können, gesund sein. Oder fassen, und umgekehrt, welch zu mehr Leid verwahren. Und Verstrickung voran, dies werden genannt heilsam sein, oder fassen. MIT diesem Versten dies, wenn wir gern bewusst und mutig den Weg der geschickten Mittel und richten unser Inneres und Äußeres. Handeln in den Prinzipien aus. Die Frieden fördern. Die Pflicht des inneren Friedens wird im Wesentlichen zu einem Paradebeispiel für geistige Mittel in Action. Es geht darum, das Unkraut unseres Geistes wie Wort, Angst, Gier, Abneigung, Eifersucht oder Selbstverteilung sorgfältig zu identifizieren und sanft aber zu dies wirksam zu erlernen. Es entweder zu entfernen oder seine Energie geistig zu transformieren. Gleichzeitig geht es darum, sorgfältig zusammen wahrhaft heilsamer sein. Wie Freundlichkeit, Geduld, Dankbarkeit, Achtsamkeit, großzügiges Mitgefühl und Tiefweisheit zu sehen und sie dann konsequent unsere Aufmerksamkeit. Und Übung zu gerennen, damit sie stark, widerstandsfähig und tiefer wurzelt werden können. Dieser Ansatz erkennt und das wahre innere Frieden kein passives Geschenk ist, sondern ein aktiv. Andernde und tiefgreifende Beziehung zu unserem eigenen Geist. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, die grundlegenden Voraussetzungen zu schaffen, die Freude, Gelassenheit und grenzenloses Verständnis von innen heraus gediehen lassen. In dieser tiefgreifenden Arbeit sind wir nicht nur die Gritner. Wir verkörpern den Boden selbst, die kostbaren Samen und die sanften, wissenden Hand, die das Leben in uns nennen. Dies erfüllt uns mit tiefen Verantwortung für unsere eigenes inneres Klima, eingerannt werden, die wir nicht MIT belastenden selbstwerfen, sondern MIT mitfühlender und unerschütterlicher Hingabe und Energie, und dort lassen sie uns nun ganz in die Ruhig. Tiefgründig geschieht eins alten Zen eintauschen, Manchen sein Kleins. Anscheinbares Garten, einem abgeschnittenen Kloster, majestisch hoch oben in den nebelwürdigen Bergen, lebt ein Mönch. Desinti idert die Fäden einfacher, aber zunächst bedeutungsvoll Ritual miteinander verwoben waren. Sein Liebs und Herausforderns täglich aufgeben war die Pflicht eins Kleinen, scheinbar unbedeutenden Stück Lands direkt hinter seiner bescheidenen Holzbehausung. Als wie Jahren zum ersten Mal im Kloster ankam, war dieses Stück Land nichts weiter als ein wildes, ungesämtes Gur aus hartnäckigem Unkraut. Dornigen, aggressiven Buschen und harter, verdictiter, scheinbar lebloser Erde. Es waren Wahrheit ein chaotischer, winning, einladender und optisch unharmonischer Ort, der in vielerlei Hinsicht die tief innere Unruhe widerspiegelt, die nachjarrende Suche und des Strebens und Anfangs in seinem eigenen Geist verspürt hat. Sein spiritueller Reis war bis zu diesem Zeitpunkt beschwerlich und rastlos gewesen. Geprüft von Phasen intensiven Zweifels, unermüdlicher intellektueller Suche in dem anhaltenden, frustrierenden Gefühl, Erlichtung oder tiefen Frieden. Legen immer außerhalb seiner Reichweite, trug ein subtle, aber allgegenwärtig Unruhe in sich, ein still Anspannung, die aus seinem unermüdlichen, oft erzwungenen Streben nach spiritueller Vollkommenheit entstand. Dieses vernachlässigt Stück Erden in seiner wilden Anordnung schien sein rastlos Innerlandschaft weiter zu spiegeln. Ein ständig Erinnerung an die nutzerledigende Arbeit, sein erdiger Meister, ein Gestalt von tiefer Gelassenheit. An Weisheit beobachtet die innere Unruhe seines jungen Schülers mitfühlend. Eines Tages weise nicht MIT komplexen philosophischen Abhandlungen oder komplizierten Meditationstechniken, sondern einfach MIT am sanften Lächeln. Pflegen Sie
diesen Garten, mein Zorn, lassen Sie sein Gehirn ein, directs. Greifbeers Spiegelbild ihres eigenen Sein. Der Mensch, Sonnig's Verwort von der tiefen Einfachheit, ja benauet der Aufgabe. Nahm sie, mighty gesenktem Kopf und offenem, wenn auch etwas skeptischem Herzen. Begann sein Arbeit MIT einem. Neu entdeckten, Ebernoch Jungchen für Zielstrecke und betrat jeden Morgen das Verwirrenfeld, sobald die ersten Sonnenstrahlen die Berggipfel berührten. Sein anfänglichen Bemühen waren entmutigend und stellten seine Entschlossenheit auf die Probe. Die Erde war strich, unnachgiebig und weitersetzt sich seinen Werkzeugen. Die Wurzeln des Unkrauts waren sich, tief verwurzelt und weigerten sich, ihren Halt an einen heftigen Kampf aufzugeben. Merkt, wie schnell frustriert wurde, seine Muskeln schmerzten, seine Gedanken rasten wie angelegt und sogar wat einzig der schieren Menschenarbeit, die wie im lag. Sind sich nicht soffertigen. Sichtbaren Ergebnissen, einem wie von Sauberhand verwandelten Ort. Dr. Garten gab seinen beherrlichen Bemühungen langsam und schrittweise nach. Und weiter setzt sich seinem ungeduldigen Verlangen nach sofortiger Schönheit. Dieser Klischee muss im Kampf wurde sein erst entscheidende Lektion in der Entwicklung inneren Friedens. Geduld im Schweig seines Angesichts und IT den schmerzenden Hinden lernte. Das tiefreifen Veränderungen. Soul de weiterspenstigen Bodens. Ausort der ruhelosen Geist. Sehr Vielzeit. Unerschütterlich Ausdauer und VR allgemein samt, nicht aggressiv Hand erfordern. Begann, die Unkraut nicht als Feind zu betrachten, denn es im Kampf zu besiegen gilt, sondern als Teil des Gartens, der einfach gestrickt. Axum an MMT Sorgfalt angeliert oder in Front worden muss, nicht wie man beim Meditieren. Einen hartnäckigen, strengenden Gedanken beobachtet und loslässt. Langsam lernt zwischen tiefer Resultem, mehr Drigum Unkraut. Das tief verursachte Denkgewohnheiten, langgehet Überzeugungen oder wiederkehrende emotional Muster. Darstellt an flüchtigem, jarrlichem Unkraut wie flüchtig. Oberflächlich Gedanken oder vorübergehende Momente der Gerechtigkeit zu unterscheiden. Entdeckt das Art ein leicht unterschiedlich Herangehensweise. Einen nuancierten Einsatz von Muhen Urteilswürmgen erfordert. Da ist bewusst, Geduldigkeiten wird kein AKT der Kult oder Selbstverteidigung, sondern vielmehr. Ein AKT mitfühlender Nicht-Verletzung, big dem Anagrol oder gewaltsam Aggression Ales entfernt wurde. Was ein Ex-Wachstum behindert, nachdem das Cheatisch dickig geduldig besiegen. Und das Hartner Chij Unkraut sorgfältig entfernt worden war, begann mighty der Massamen. Aber Zudis befriedigende Arbeit der Vorbereitung des Bodenser. Reoccurrt die Erde, sorgfältig MIT strategischem Komposten, grub sie vorsichtig, MIT dem Spaten, und zerkleinert die Harten. Verdichteten Klumpen, wodurch die unergiebige Erde aufnahmefähigen wunderbar fruchtbar wurde. Dieser körperliche AKT wurde zu einer kraftvollen, lebendigen Metaphor für die Erweckung seines eigenen Geistes durch beständige Meditation, mitfühlende Selbstreflexion und die englische Lesung langanhaltender Spannungen. Verstand? Tief, das ein fruchtbar inner Landschaft ständiger Nährung bedürft, nicht nur durch höhere spirituelle Lehren, sondern durch die bewusst kultivieren gesünder emotionaler und mentaler Zustand. Im Wesentlichen seht die grundlegenden Samen der Absicht und schaffen sich ein Einladens. Gastfreundliches Zuhause für all die positiven Eigenschaften, die sich sehnlichst wünscht, wachsen und gediehen zu lassen. Dann kann der Sort. Aber tiefgreifend AKT dirty Samenpflanzen der Mensch wollt sorgfältig und MIT bedachtsam der Weisheit. Die Mitgefühls, der Geduld, der Dankbarkeit,
Der große Giget und der grenzenlosen Gut. Is waren keinen buchstabligen Greifbaren. Salmon, die in seiner Hand hielt, sondern bewusst tiefen von den Absichten. Die sorgfältig für seinen eigenen Geist und Seele formulierte. Verstand in my kristallklare Klarheit, das so wie ein weißer Grittner keinen Rosensamen pflanzt und trichterweise hat, ein Lotusblume zu ernten, nicht weiterhin Samen des Orns. Der Angst oder die gierigen sind in realistischerweise wurden kann, Frieden und Zufriedenheit zu ernten. Walt bewusst gesundsamen Denkens, Handelns und Reagierens, wohlwissen, das sich das, was sorgfältig in seiner inner Welt kultivierte, schlieglich unweigerlich in seinem Leben manifestieren wird. Das Lehren das. Tiefbedürfnis Naturtilswürmer, ein ständig Samfrage, welch Art inner Samen, flans ich konsequent durch mein täglichen Entschieden. Nien Gewohnheitsmägen Reaktionen an genau die Gedenken, über die ich nachdenk. Sein täglichen Pflegeritual, einst ein lastig Pflicht, verwandelten sich allentlich in ein lebendiges, Atmen des Meditation, wordy Wasser Fleck sein, Flansen MIT, akribischer. Axemer Aufmerksamkeit und erkennt, das Regelmagig. Nahrung der Schlüssel zu ihrem Überleben und Gediehen war, so wie Jungpflanzen ohne Regelmagig Wassersuffer verdorben und starben. Erkennte, das sein eigenen gesunden Geisteszustand und spirituellen Qualitäten ohne Regelmagig. Übung, Axem Aufmerksamkeit und Mitgefühl und Selbstversorgung verkümmern worden. Begann. Das Lebensspenden sonnenlich nicht nur als physischlich Quell zu sein, sondern als sein eigenes Bewusstsein. Bewusstsein, das Strahlenlicht der Achtsamkeit, das Jenwinkel seines inneren Gartens erhalten im klar erkennen. Dies was Pflichtbracht, was bereits praktisch gedie, und was unter der Oberfläche schlummert, lernt, die natürlichen, unvermeidlichen Zyklen des Gartens zu beobachten. Die lebhaften Jaresien uppagen, freudigen Wachstums. Die ruhigeren Phasen der Ruhe und Erholung. Die unerwarteten herausfordernderen, die sein Geduld auf die Probe stellten. Die plötzlichen, überwältigenden Regenguss, die sein Bemühungen zunächst zu nähern drohten. Diese waren herausfordernd, so erkennbar. Während tiefgreifenden Spiegel der unvermeidlichen Schwierigkeit des Lebens, Momente des Mingels, Phasen intensiver emotionaler Überfluten oder Phasen stillen Rückzugs und der Selbstbesingung. Lernt in diesen Momenten nicht in Panik zu geraten, zu verzweifeln oder impulsiv zu reagieren, sondern sich Widerstandskraft anzupassen. MIT unerschütterlicher Hingabe zu pflegen und auf die inneren Tiefwiderstandskraft der Gartens selbst zu vertrauen. Ein Widerstandskraft, die sein eigen aufkeimend innerstark Widerspiegel. Als neue Schadling wie Hartnett Gladogos oder Hartnätschlarven auftauchten. Griff es sie nicht wetten MIT aggressiven Chemikalien oder aggressiven Sprays an. Statischen von der Gestgikt, gewaltfrei Weege, sie abzuschrecken. Dies spiegelt seinen zunehmend mitfühlenden Umgang MIT aufdringlichen Gedanken oder Schwierigkeiten. Emotionen in seinem eigenen Geist weiter. Sie wahrnehmen. Natur zu verstehen und dann sein Aufmerksamkeit samt umzulenken oder Energie geistig umzuwandeln. Anstatt sie mit aggressiver Gold zu bekämpfen, wenn das im Lauf der Zeit. Als der Mensch sein Hingebungswohl achtsam Praxis fortsetzt, wurde das klein. Einst vernachlässigt Stuckland hinter seiner Behausung willige Timber Bendratal entwickelt sich zu einer lebendigen, blahenden Oase voller uppigem Grün, duftenden Kräutern und farbenfreien, einfachen Blumen, die ein still Freude ausstrahlten. Der Boden war reich und dunkel, die Luft erfüllt vom Duft der Blüten, und die Pflanzen wuchsen stark, gessend und widerstandsfähig und reckten sich anmutig dem Licht entgegen. Und bemerkenswert erblut MIT der Uhren, Schönheit des Gartens auch die innere Landschaft des Monks,
die subtle Unruhe, die einst hartnäckig der Oberfläche seines Geists geschwellt hat, LSD sich langsam auf, verschwand. Wie morgenable und wurde durch ein tiefs, unerschütterliches Gefühl von innerer Frieden sein. Bewegung, Worden ruhiger, bewusster, sein Blick heiterer und weiter. Sein Herz offener und mitfühlender gegenüber sich selbst und allen Wesen. Erkentem mit tiefer Klarheit, dass der Frieden, den in der lebendigen Genheit seines Gartens fand, nicht hüserlich war. War ein direkter Spürbar des tiefen Friedens, den durch beständig achtsam Arbeit in sich selbst kultiviert hat. Der Garten in seiner stillen Vollkommenheit war zu seinem lebendigen Dharma Jordan, seinem ständigen Lehre. Siegtem, dass die Höherheit und Harmonie geirrte, nur ein strahlender Spiegel der tiefen inneren Harmonie und Gelassenheit war, der durch beharrlich, sanft und just geschickt fliegt, mussem erreicht hat. Die Ruhe, dieses heiligen Orts strahlt nach außen. Ein stills, eberkraftvoll Zugnis seiner examen fliegt, und Lud Ali, die Insan, zum Innehalten und Durchatmen ein. Dieser Garten ist somit ein reichs und sich endlos entfaltendes Meffer, die Kultivierung unseres eigenen inneren Friedens. Die Serbedensters Geist muss vorbereitet werden, gemeldet durch Konsequenz Selbsterkenntnis, Jelliker. Durch Neugier und empfänglich gemacht durch Nichterteilen, die sammeln wir wollen unsere Absichten, unsere gesunden Gedanken, unsere mitfühlenden Handlungen und unsere positiven Eigenschaften zu pflanzen. Wenn wir ständig und unbewusst zusammen der Sorge, der Teils, der Angst und der Negativität sehen, ist genau diese Art von innerer Landschaft, die wachsen und dominieren wird. Aber wenn wir uns bewusst und konsequent davor entscheiden, zusammen der Freundlichkeit, Dankbarkeit, Geduld, dem Mitgefühls, dem Mut und dem Verständnisses zu sehen, sind dies die strahlenden Eigenschaften, die erblühen, wurzeln, schlagen, und unser Leben zu bereichern werden. Die in Kraut ersticken, die unseren inneren Frieden ständig zu ersticken und zu zerstreuen, versicken, sind unjäsenden Geisteszustand. What? Need, Gier, Abneigung, Selbstzweifel und Zwanghafts. Grubbel. Wie der Mensch müssen wir lernen, sie behutsam zu erkennen, ihr komplexen Wurzeln zu beobachten und sie geistig zu besiedigen. Nicht durch hart, Selbstverteilung oder gewaltsam unterdrücken, sondern durch stetig, mitfühlend Aufmerksamkeit und achtsames Urteilsvermögen. Das lebensspendend Wind, den Garten endlos. Ist unser eigenes Bewusstsein Bewusstsein, das strahlend, unpartischt Licht der Achtsamkeit, das jeden Winkel unserer inneren Landschaft erhält uns klar erkennen lässt, was Fliege bracht, was Gerard Perktig Getty und was unter der Oberfläche stillkunft. Die Wassers die konsequent. Lebenswichtiger in spirituellen und selbstverständlichen Praktiken. Unsere täglichen Axiomen und Themenbungen. Momente stiller Meditation. Reflektierens zu beschreiben. Wesen contemplativer Lecture. Wohltuend sei in der Natur oder einfach Momente bewusster stiller Selbstbesinnung. So wie ein Garten ohne Regelmäßig gegen verdorrt und verget, wirken wir auch unser innerer Frieden und unsere gesunden Geisteszustand ohne beständige Aufmerksamkeit, Pflege und Bewusstpraxis. Das Unsichtbare sind und Grenzens. Gartens erinnern uns daran, wie wichtig es ist, unsere innere Energie zu schützen, gesund Grenzen MIT anderen zu setzen und einen heiligen Raum für unser eigenes Wohlbefinden zu schaffen. Und schließlich die sich ständig verändernde sein. Garten spiegeln die tiefen Beständig die sicklich Natur in unseren Sistern. Es gibt Seiten lebendigen, freudigen Wachstums und Mihilis erleichtiget, aber auch unvermeidlich Seiten der Ruhe, der Herausforderung, der Gefalten Unfruchtbarkeit oder sogar Phasen innerer Stern. War Kultivierung bedeutet,
alle Seiten MIT Gleichment anzunehmen und tief zu verstehen. Das Leben selbst in der Ruhe oder im Kampf Sattelkraft sammelt und sich auf einen neuen, lebendigen Wachstumsschub bereitet. Wir lernen, zutiefst geduldig MIT selbst zu sein und zu verstehen. Dass die Entwicklung des inneren Friedens ein wunderschön, lebenslang Ries ist, ein kontinuierliches Erblühen. Kein entgeltliches, statisches Ziel, das wirklich ihren eigenen Arten der Inneren Frieden zu pflegen. Lassen Sie sich bewusst und von Herzen dazu verpflichten, Ihren Geist MIT der gleichen grenzenlosen Liebe, unerschütterlichen Hingabe und akribischen Aufmerksamkeit zu pflegen, die der alten Mensch seinen Geliebten Pflanzen entgegenbracht. Dies bedeutet, sich in jedem Moment davor zu entscheiden, ganz präsent zu sein, tiefst zu erkennen, was Seele und Geist wirklich nährt, und sanft aber bestimmt loszulassen, was ihr Wohlbefinden erstickt. Dies ist ein Weg aktiver Mitgefühl Selbstversorgung in der Erkenntnis, dass ihr Innersein ihr gesamt höhere Erfahrung der Welt tiefgreifend beeinflusst. Ja, so geprägt. Dies ist die ständig mutige Arbeit, sich nach innen zu wenden, den Heiligen Boden ihr Seins vorzubereiten, heilsam Samen der Absicht zu sehen, und bestwillig liebevoll zu gerennen. So werden wir allmählich zu wahren Meistern unserer eigenen inneren Landschaft und schaffen einen lebendigen, widerstandsfähigen Zufluchtsort der Ruhe, der nicht nur jedem Sturm standhält, sondern sein Wesen in fruchtbaren Boden vernotcht. Tiefers Gedichen verwandelt, ATM in sie jets tief und reinigen ein, damit ihr Körper sich entspannen und ihr Geist zur Ruhe kommt. Schließen Sie sanft die Augen oder lassen Sie Ihren Blick sanfter werden. Ein tiefer Verbinden MIT Ihrer inneren Welt herzustellen. Visualisieren Sie Ihre einzigartige innere Landschaft. Ist sie derzeit von Unkraut überwässert, ausgetrocknet und vernachlässigt, oder seht sie bereits lebendig Zeichen von üppigem Leben und Stillständigkeit? Es gibt keine richtig oder falsche Antwort, kein Urteil, nur sanft. Mitfühlen BEOBA TUTUE da ST ELELET nun mit tiefem Selbstakzepts. Sie Wenderfleigage, Lievo Gritner Diocese Heiligen Orts, entfernen Sie mit Ihren Achsen. Atemzügen gedanklich ein klein Stück Unkraut, wie erlegt ein hartnäckig Sorge, die sich in Ihrem Kopf festklammert, oder ein Urteil, das Sie über sich selbst, oder in der Hegen. Nehmen Sie es in Gedanken, vor, und lassen Sie es dann bewusst los. Wenn Sie nun bewusst einen heilsamen Samen, wie erlegt einen winzigen Samen der Gut sich selbst gegenüber, einen Samen stiller Dankbarkeit für einfach Freude oder einen Samen sanfter Geduld. Stellen Sie sich wie Sie in behutsam in die weich empfänglich Giers Geist legen. Und dann stellen Sie sich wie Sie in sanften Fluss Ihres Atems büßen. In Mitte Ihrer konzentrierten Aufmerksamkeit können, und in der Form, lebensspendend liegt Ihres reinen Bewusstseins TAUNWE in kleinen, konkreten Schritt kennen Sie Hut oder Hut Abend unternehmen, Ihren eigenen wunderbaren Garten des inneren Friedens zu pflegen oder weiterzuentwickeln. Werden Sie sich dem Schaffenden ein paar Minuten bewusst atmen können. Werden Sie ein Sorge bewusst loslassen, auch nur für einen Moment? Werden Sie bewusst Dankbarkeit für etwas Einfaches und oft über Sie hinsinne behalten? Sie dies tiefgründig Freude im Auge und lassen Sie das immense Potenzial bewusster. Mitfühlender flieht tief in innen verwurzeln, tiefer Ruhe und wahrhaft erholsamen Schlaf zu erquicken. In der riesigen, komplexen inneren Landschaft unserer menschlichen Erfahrung ist vielleicht keine Stimme hartnäckiger,
Heimtückischer und oft südlich-schädlicher als die unerbittlich. Stem von selbst Berling einer schwierigen Erfahrung. Insbesondere einer, die uns verletzlich bloßgestellt. Zurückgewiesen oder südlich unsicher zurücklässt. Wie der Städtchange. Schmers, wortlos, zurückgelassen zu werden, oder der Scheren einer Zerbruchen, Prinzip dieser. Inner Kritiker in einen unermüdlichen, oft brüllen Peiniger verwandeln. Es sagt uns unerbittlich, dass wir nicht genig wären. Dass wir einen schrecklichen Fehler gemacht haben. Dass wir irgendwie grundlegend fehlerhaft von Natur aus nicht liebenswert oder tiefer Verbundenheit und Zuckergier unwürdig sind. Wir wären bereitwillig der Schuld. Zerpflücken unsere eigenen Handlungen mit-tragischer Precision. Schulen eingebildet Fehler und Fehltritt in einer Entlasslife AB und konstruieren ein Schmerzift. Selbstzerstörerisch Geschick. Chronischer Unzulänglichkeit. Die selbstauferlegte Kritik. Ein unerbittlicher Schwall von Hurt. Verschlimmert unseren ursprünglichen Schmerz. Verhindert unsere Wahrheilung und hinterlässt uns oft zutiefst isoliert und völlig allein in unserem Leiden. Gefangen in den Grenzen unseres eigenen Verstandes. Wir sind fast instinktiv bemerkenswert schnell dabei. Einem Freund in not Mitgefühl, Verständnis und herzlich gut entgegenzubringen. Wir ein geliebter Menschen, mighty, Frieden und auf uns zukommen und uns von einem scherzhaften Erlebnis schildern. Das ältere Durchmacht werden unsere Herzen ganz natürlich via Empathie überfliehen. Wir werden offen suchen, Tristan Wort spenden, sein Gefühl wertschätzen, ohne zu urteilen und im unerschütterlich Unterstützung bieten. Da paradoxerweise wenden wir uns oft gegen uns selbst, wenn wir selbst leiden, wenn wir am verletzlichsten sind und Trost brauchen. Wir wenden ein Herz, Scarfkritik, und unerbittlich Selbstverteilung, und da wir unter keinen Umständen einem anderen Menschen ernten würden, geschweige denn einem guten Freund. Da ist es tief paradox des Mitgefühls, so bereitwillig und beschwinglich noch outgerichtet, doch so often vehement noch innen zurückgehalten, ist eins der größten und oft unerkannten Hindernisse für unseren wahren Frieden. Unsere Echtheilung und unser dauerhaftes Wohlbefinden. Wir glauben oft, behelligt und bewusst, dass Selbstkritik uns oft magischweise zu besseren Leistungen motiviert. Und stärker macht oder uns via zukünftigen Schmerzen oder Intuitionen schützt. Da tragischerweise berief sie unser Leid meist nur fort dazu, dass wir uns nicht mehr schmen. Isolieren sind weniger zwangsfähig sind und letztlich weniger fähig. MIT und Widerstandskraft VORANZUKOMME die tiefgründig und wahrhaft befreien Lehre, die das Gegenmittel zu diesem sich selbst erhaltenden Kreislauf innerhalb bietet. Ist Meta oder Liebe gut, insbesondere wenn es bewusst und absichtlich gelenkt werden innen als Selbst Mitgefühls Bild. Ist keine Schwach, kein Selbstmitleid, kein selbstgefälliger oder narzisstischer Ekel in auch kein bloßes Abmildern von Verantwortung. Im Gegenteil, es ist ein mutig, radikal und grundlegend Praxis unserem eigenen Leid. Unseren wahrgenommenen Fehlern und Unvollkommenheiten MIT Ekterworm, tiefem Brüstenis und unerschütterlicher Gut zu begegnen. Es umfasst drei miteinander verbundene Komponenten. Achtsamkeit, also Diefigkeit. Das Eigenleiden ohne Urteil oder Übertreibung entzuerkennen zu akzeptieren. Gemeinsame Menschlichkeit, das heißt die Erkenntnis, das Leiden. Und Vollkommenheit und Persönlichkeitsversagen, ein wesentlicher. Gemeinsamer Teil der universellen menschlichen Erfahrung sind und uns allen anderen Wesen verbinden, instead. Und zu isolieren. Unselbstständig, das heißt, uns selbst aktiv Trost, Unterstützung und Fürsorge zu bieten.
Wenn wir Scherzen haben, genau wie einem geliebten Freund. Ich darum, und selbst mit der gleichen grenzenlosen Fürsorge, Teilnahme an Empathie zu begegnen, die wir instinktiv jemandem entgegenbringen, den wir südig schätzen. Wenn jemand wortlos geht an der innerkritiker sein Vertraut gleich beginnt, bestätigt Selbst Mitgefühl nicht mit der Frage, was ist mit mir los, dass das passiert ist. Stattdessen fragt dies mitfühlend, wie kann ich? In diesem Moment des Schmerzes, der Verwirrung und der tiefen Unsicherheit, Gott zu mir selbst sein. Dies grundlegend, tiefgreifend Veränderung der Fragestellung verfindet die Heilig der zu echter Heilung. Fordert unerschütterlich Widerstand kultiviert, ein tiefes Gefühl innerer Sicherheit, Unwürdigkeit, gasfällig. Unabhängig von unsere Bestätigung, Lob oder Erklärung ist. Dies ist das Fundament, auf dem dauerhafter Frieden aufbaut. Lassen Sie uns nun eintauchen in die ergreifend und tiefgreifend Geschichte einreisender die sich verlegt. Erschreckend einem riesigen, dichten und schnell dunkler werdenden Wald, als die Nacht ohne Vorwarnung hierenbrach. Der Vertrautpfad, dem sie kilometerweit gefolgt waren, und der innen als zuverlässiger Wegweiser gedient hat, verschwand einfach. Vollständig verschluckt vom vordringenden, verwirrenden Unterholz und den tiefer werdenden Schatten. Das letzt, schwarz zeigerlich Licht der Dämmerung, which rasch einer beklemmenden, absoluten Dunkelheit, einer Dunkelheit, die so tief in den Lumpfisen war, dass sie Jeeds Kirkush zu verschlucken. Jed Orientierung auszulassen und jeden Vertrauen. Orientierungspunkt auszulassen schien. Überwältigend ihr Angst ergriff das Herz der Riesenden, eisig Furcht deinen bis ins Markrock. Sie stolperten blindlings, fielen immer wieder über unsichtbare Wurzeln und Stein, und die dicken, greifenden Äste schienen nach innen. Zu griefen und drohten, sie noch tiefer zu verwickeln, was ihr wachsende Panik noch verstärkt. Die furchterregend emotional Situation. In solch einer überwältigenden Dunkelheit wirklich verloren, allein und verletzlich zu sein, spiegelt genau den Qualvollen inneren Dusten weiter, den wir nach einem plötzlichen, unerklärlichen Verlust, einem unerwarteten Wert oder dem tiefen Gefühl, des Verlassenseins erleben. Sonnix richtet sich die Mitkeit innerstem des Reisenden. Getrieben von ihrer Angst, acketer Panik und verzweifelter Orientierungslosge, mit eisiger Hurt direkt. Gegen ihn selbst. Wie konntest du nur so unglaublich dumm sein? Sich sie mit tieftiger Selbstverteilung. Du hättest versichtiger sein sollen, wachsamer. Du warst so unvorsichtig, so unvorbereitet, so blind. Das ist als din Schuld, din Riesiges Versigen. Du würdest diesen schrecklichen Kampf für din schier rücksichtslosig. Du bist hoffnungslos, ein totaler Versiger. Du wirst nie einen Ausweg finden. Dies unerbittlich well, von selbst vorweist schur, weil der Kritik war fast so mend und land, wie die Dunkelheit selbst. Sie umgab sie, mächtige Glieder schwör wie eure Verzweiflung, und lasch systematisch jeden Funken Hoffnung aus, den sie, wie erlegt noch in sich getrieben hatten. Sie sanken auf die kalte, feuchte Erde, starten und zitterten nicht nur wie über gegenwärtigen Kultur der Nachtschlaf, sondern auch wie eisigen, unnachgiebigen Griff ihrer namenlosen Selbstverteilung. Sie fühlten sich völlig allein, zutiefst unliebenswert und verdienten keinen Trost, keine Zuwendung und nicht den Hauch von Hilfe. Dies Qual Enerpien, dies Selbstverschuld, Grausamkeit, erwies sich als ein schwer Erdrekender. Last als die undurchdringlich dicht der Wald selbst. Sie glatten verschlussweise, dass sie sich durch unerbittlich Selbstbestrafung und dies hart Selbstbestrafung auf wundersam Weise, der sie zwingen wurden, einen Ausweg zu finden. Da es fort, sie nur noch tiefer in den Treibsand der Verzweiflung
religion. Lang, asterisk, unermeslik, urschgif, von der Erstekenden Juren Dunkelheit, and der Unerbittlichen, Seelens Restrenden inneren Qual, Sankt der Reascende, Schudglick. MIT von Sufser der Capitulation zu Boden, Trennen Trutten Sane, Sicht unmatchten die ohnehin unsichtbar Welt noch undeutlicher. In diesem Moment der Religion Physician und Emotional Zusammenbruchs vernderi sich etwas Subtles, aber zutiefst Bedeutsames in ihm. Ein Schwach, fern Erinnerung Tausch in der Still off, die sich inmitten ihrer Verzweiflung auftat, ein lebhaft Erinnerung in Einseit. Als sie ein kleines Kind Jesuhin hatten, belegt verloren und untrastlich weinend. An instinctive warrior hers nicht vor Verorvo Urwoltigenden well, Bonzertlichkeiten tiefsmickevoll. Sie erinnerten sich daran, wie sie niederknieten, Sandfort de Trosti sagten, das Vergingstag kein Sandwiegten und is geduldig Sorgen die Sicherheit futten. Ein wirklich radikaler, in seiner Einfachheit fast unlogischer Gedank stieg aus der Tief ihrer Ursprung auf. Was war, wenn ich mir selbst genau dies Zärtlichkeit, dieses grenzenlos Mitgefühl jetzt, in diesem Moment meiner eigenen Tiefen Verzweiflung entgegenbringen Word. Ich kam in den völlig absurd Verrar ihrer konditionierten Denkweise völlig fremd. Da ein Verzweifels, ehrliches Flüstern der Intuition, ein Schwach inner einspringt, dringt sie trotzers Inneren. Widerstands, Isu Versiken. Blind griffen sie in der Tasche, nicht nach einer logischen Karte oder einem praktischen Kompass, sondern nach einem kleinen, unbelübten Analyse, hatten is fast wie einen nachdrücklichen Gedanken für einen vagen, fernen Notfall mit sich herumgetragen, sagten. Ihr Hand zitterten, ihr Finger zappelten, schon das Entzünden folgt sich, und wie ein tiefen Trotzes gegen ihren tiefer Result in inneren Kritiker. Ein Radical Rebellion gegen die Stimme der Selbstverteilung? Da MIT einem tiefen, zitternden, aber entschlossenen Atem sagen. Sie auf den Fürsting. Ein klein Segaft, aber unglaublich tapfer Flamm flackert auf und verbreit ein Sams. Goldens, wohlges Leuchten. Dies klein, mutig Tat war allererster, zaghafter Schritt in der grenzenlos Praxis des Selbstmitgefühls voll. Dies, aufkeimend Worm. Kant, die wie Fürchte Regen Dunkelheit de dichten Walds nicht vertreiben. Is erhält lediglich sanft die unmittelbare und entdult die Origin Wurzeln direkt vor innen. Die feucht na griffisch Erde unter ihren Madenführen und den Schwachen. Kaum erkennbaren Umriss de Fades direkt hinter ihren. Zen, is bat keine Lumpfassen Lesang oder ein magische Kart zur sofortigen Rettung. Aber is bat Gerard Genegelicht, Gerard Geneklarheit. Den Nachsen und den abernixen Schritt zu sein. Der Reascende schalt sich nicht wegender. Begrenzten Reichweite der Ladern, verlangt nicht, dass sie den Gesandten riesigen, einschüchternd Wald magisch erleuchtet. Akzeptiere einfach ihr sanft, unerschütterlich Reichweite MIT tiefer Dankbarkeit. Also sich langsam, bedächtig und MIT fast zärtlicher. Sorgfalt für seinen mudden Körper in Bügen setzte. An die Ladern sanft MIT seinen vorsichtigen Schritten schwang. Bewett sich das Licht in perfekter Synchronisität MITM und erhält stets die unmittelbare Gegenwart. Stolper, unweigerlich wieder, wie so oft, wurde die raue inner Stimme, die in einst grausam beschimpft hat, auf subtle, wundersam Wies durch ein Sens, Tristans Flüstern ersetzt. Schon gott mein Sand niedergegangen. Du bist gestolpert. Steh wieder auf. Mach einen weiteren Schritt. Ich bin bei dir. Wenn tiefsitzende Angst oder Tiefverzweiflung sie wieder überwältigen wollten, schien das unerschütterlich Leuchten der Ladern. Sie sank gern zu erinnern. Du bist hier. Du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Wir stecken da gemeinsam drin.
Der Weg VO in blieb ungewiss. Weiterhin herausfordern. Weiterhin faller unsichtbar Hindernis. Aber sie waren nicht mehr allein. Nicht mehr von innerem Hass und Länder Selbstverteidigung surfasen. Sie waren tief und innig von einer sanften, beständigen und unerschütterlichen Präsenz begleitet. Ihre eigenen aufkommenden bildet subtle Wurm. Die von der Ladern ausging, war nicht nur körperlich Wurm. Eis war da, Bolges Wurm, unerschütterlicher Akzeptanz, der Nicht-Verteilung, die den Weg nicht waren, nicht MIT harten Forderungen oder unmöglichen Erwartungen erhält, sondern MIT sanfter, beharrlicher Ermutigung. Die Ries aus dem verträgenden Wald war noch immer lang und beschwerlich und befördert enorme Ausdauer und Mut. Aber sie wurden an einem tiefen Gefühl innerer Kameradschaft eingetreten. Einem tiefen, beständigen Gefühl, wirklich von sich selbst und für sich selbst umsorgt zu sein. Der Reisende lernt auf seiner beschwerlichen Reis, dass der mächtigst, zuverlässigst und tröstlichst Führer in seiner dunkelsten Stund nicht ein Hüwerkart oder ein entferntes Luftführer war, sondern das Beständig, sanft inner. Liegt seiner eigenen unerschütterlichen Dude, das Worms, sanft lichter Ladern ist so wie ein Schanz. Tiefgründiges Meffer, das Wesen von Selbstmitgefühl gegensitz zum Harten. Oft blendenden Blick unerbittlicher Selbstkritik. Die unsere vermeintlichen Fehler und Unvollkommenheiten MIT und profunder intensiv beleuchtet, bietet Selbst Mitgefühl ein sanftes, diffuses und unglaublich wohltuendes Lichten. Es leugnet wieder die Existenz von Schwierigkeiten. Noch verdrängt es den Schmerz. Es beleuchtet einfach die unmittelbare Realität unseres Leidens MIT für gut und ermöglicht uns. Unser nächsten Schritt mighty Klarheit, Akzeptanz und ohne die man last, die Urteils zu sehen. Es verlangt keine sofort Perfektion. Oder Mihilos Genesung? Stattdessen bietet es grenzenloses Verständnis, unerschütterlich Geduld und kontinuierliche Unterstützung. Es bestimmt uns nicht für unsere angeborene menschliche Verletzlichkeit, unsere Fehler oder unsere vermeintlichen Unzulänglichkeit. Es umarmt uns sanft und warm in der tiefen Wahrheit unserer gemeinsamen Menschlichkeit. Erinnert uns daran, dass Leiden ein universelle Erfahrung ist. Das Licht des Selbstmitgefühls schafft einen Heiligen. Sichern einen tief gründen Raum in uns, selbst wenn die Auenwelt dunkel, unsicher und unglaublich überwältigend erscheint. Es ist die sanfte, bestätigende Hand, die bußt auf unser Schmerzens Hers gelegt Wort, die sanften tröstenden Wort, die unser Muttenseele zugeflüstert wurden. Dieses strahlend Innerlicht erinnert uns lies, aber kraftvoll daran, dass wir von Natur aus versorgt, Freundlichkeit und tiefe Akzeptanz verdienen. Einfach weil wir lebend und Menschwesen sind, die komplexen und oft herausfordernd des Lebens erleben, die Lugten Ladern des Selbstmitgefühls zu kultivieren bedeutet. Dies tiefgreifenden inneren AKT der gut bewusst und konsequent zu praktizieren. Wenn Sie bemerken, dass die vertraut Stimme Ihres inneren Kritikers anfängt, harsch zu sprechen, halten Sie in. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und fragen Sie sich, wenn mein liebster Freund diesen Schmerz spüren oder genau dies kreischen, oder über sich selbst sagen würde, was würde ich ihm sagen? Wie würde ich reagieren? Dann bieten Sie sich selbst mit Ihrer Absicht dieselben Wort des Verständnisses, der Geduld, des Trostes, und der bedingungslosen Warmen. Diese Übung mag sich anfangs seltsam, wie leicht sogar unnatürlich, oder leicht unangenehm anfühlen, gerade weil wir so tief in die Gewohnheit der Selbstkritik sind. Da MIT konsequenter, sanfter Übung wird dieses klein. Mutig liegt des Selbstmitgefühls stetig stärker und erleuchtet ihren Weg. Elmhoek einem zunehmenden und unerschütterlichen Schein. Es verwandelt die kalte
I Säuren Dunkelheit der Selbstverteilung in die Worm. Marmend in zutiefst heilend Prozess introduced, is uns. Schwierige Emotionen leichter zu verarbeiten. Vergingen Wunden MIT verändern. Zu heilen und ein inner Widerstand aufzubauen, die nicht im Stoizismus, sondern in authentischer Bedingungslustspalt. Wir beginnen uns allmählich, aber tiefgreifend, von unserem strengsten und unerbittlichsten Richter zu unserem standhaftesten, mitfühlendsten und bedingungslos liebendsten Verbündeten zu entwickeln. Atmen Sie jetzt tief und beruhigend ein. Lassen Sie Ihren Körper sich entspannen und Ihren Geist sanft in den gegenwärtigen Moment eintauchen. Schließen Sie sanft die Augen oder lassen Sie Ihren Blick sanfter werden. Ein tiefer inniger Verbindung mit Ihrer inneren Welt herzustellen. Erinnern Sie sich in eine Situation, ob groß oder klein, in der Sie kürzlich den Stick der Selbstverteilung oder den Schmerz der Unzulänglichkeit gespürt haben. Nehmen Sie die subtle Anspannung oder Verhören Ihren Körper wahr. Die Hurt oder Wiederholung dieser inneren kritischen Stimme. Beobachten Sie einfach MIT sanfter. Nicht wertender Ihr KS STELL Sie sich nun kostbar laddern in Ihren zitternden Händen. Spüren Sie Ihr subtle Wurm, Ihr sanft Leuchten, richten Sie beim Atmen, da es warm sanft liegt, bewusst und gezielt auf den Teil von innen. Der sich kritisiert, unwürdig oder verletzvoll, betrachten Sie es als sanft. Christens Leuchten, dass Leiden, Verletzlichkeit, Ihr vermeintlichen Fehler MIT vergut, belügte, nicht MIT dem grellen Blick der Teils. Sie versuchen nicht, etwas zu reparieren, zu verändern oder zu verbannen. Sie schenken sich einfach reins bedingungslos Mitgefühl. Sprechen Sie sich ein paar still, sanft Sitz wie ein sanftes, beruhigendes Mantra. Mich in diesem schwierigen Moment freundlich zu mir selbst sein. Mich so akzeptieren. Wie ich bin, MIT all meinen Unvollkommenheiten empfangen. Mag ich frei von diesem Leiden sein in inneren Frieden finden. Spüren Sie die Erweckung, die dies Wort gesprochen MIT echtem Selbstmitgefühl bringen können. Wo kannst du dir selbst? Du ist mehr Zärtlichkeit, mehr Verständnis und mehr bedingungslos Akzeptanz schenken, so wie du es instinktiv einem lieben Freund in not anbieten würdest. Welchen grellen Blick der Selbstkritik kannst du sanft und mutig in das Wurm. Bestendig und unendlich wohltuend liegt die Selbstmitgefühls verwandeln. Halt dies tiefgründige Frage einfach im Kopf und lass die immens erholsame Kraft. Der inneren Gut tief in dir wirken und dich sanft zu einem tiefen, friedlichen und wahrhaft erholsamen Schlaf führen. Im komplizierten Labyrinth unserer menschlichen Erfahrung gibt es Momente, oft tiefgreifend und zutiefst beunruhigend, in denen wir auf etwas stoßen, das sich wie ein unüberwindbares Hindernis anfühlt, ein festes, unnachgiebiges Wendigs. Blockiert unseren Weg und macht uns unbeweglich und völlig hilflos. Es kann sich als unerbittliche Herausforderung in einer Beziehung manifestieren, die sich nicht beugen lässt, als ein beruflich Sackgasse, die sich wie ein Sackgasse anfühlt, als ein hartnäckiges Gesundheitsproblem, das sich jeder Lesung weitersetzt, oder als ein emotional Blockade aufgrund einer angelischen Vergangenheit. Insbesondere angesichts des Schweigens eines Menschen, der wortlos Gegenwart ist. In diesen Momenten können wir tiefgreifend Gefühl, IMPE, INDEN, .GESTE,
Eingeschränkt, wie sogar gefangen, als ob ein unsichtbare Kraft uns daran hindert, vorwärts zu kommen. Die Luft uns herum schenkt sich zu verdichten, unsere Möglichkeiten verschwinden und ein schweres Gefühl der Unausweichlichkeit bekommt uns. Oft begleitet von Verzweiflung, Frustration und einem allgemeinen Gefühl der völligen Machtlosigkeit. Dieser emotionalen Zustand gekennzeichnet durch die Sehnsuchtsnacht durchbrannt. Ein verzweifelt Suche nach neuen Möglichkeiten, Wordsamkern unserer Erkundung. Wir nehmen eine unüberwindbare Barriere wahr und sind überzeugt, dass unsere Realität fest und unveränderlich ist. Dieses Gefühl, eingemordet sein, ist oft eher eine Konstruktion unseres Geistes als ein absolut physische Realität. Unsere Wahrnehmung, geprägt von vergangenen Erfahrungen, Überzeugung und emotionaler Conditioning, hat eine erstaunliche Kraft, unsere Realität zu erschaffen. Wenn wir glauben, ein Mauer sei unüberwindbar, hört unser Verstand auf. Nach Alternativen Lesotchen. Wir rennen auf, nach den subtilen Rissen, den versteckten Passagen, den kreativen Umwegen zu suchen. Wir fixieren uns auf die Festigkeit der Barriere und sind blind für die Möglichkeiten, die sich direkt hinter unserem unmittelbaren, starren Blick verbergen könnten. Diese mentale Verhärtung, dieser unerschütterliche Glaube an die Veränderlichkeit unserer Umstände ist es, der uns wirklich gefangen hält. Weitaus wirksamer als jede höhere Barriere ist die tief gründig freundlicher. Dieses Dilemma beleuchtet, insbesondere im Zen-Buddhismus, ist das Konzept von Interdenden Entziehung. Oft verbunden mit dem Verständnis von Lehre, Subtilität, die Theorie der wechselseitigen Instanzlehrens, das nichts isoliert existiert, als instead in Abhängigkeit von unseren anderen Faktoren und Bedingungen. Es gibt kein unabhängiges, festes Selbst oder Phänomen. Das bedeutet, dass unsere Erfahrungen, einschließlich unseres Leidens und unserer wahrgenommenen Grenzen, nicht von Natur aus fest oder unveränderlich sind. Sie entstehen in Abhängigkeit von unseren Wahrnehmungen, unseren Interpretationen, unseren Bindungen und unseren Bedingungen. Wenn wir dies begreifen, erkennen wir, dass sich auch die Erfahrung selbst ändern kann. Wenn sich die Bedingungen insbesondere unsere inneren Wahrnehmungs- und Glaubensbindungen. Lehre bedeutet in diesem Zusammenhang nicht Existenz, sondern vielmehr die Wesenheit einer inhärenten, unabhängigen Existenz. Ein Mauer ist nicht von Natur aus ein Mauer. Sie ist ein Mauer, weil will, und nehmen es als solches wahr, weil es unseren Weg blockiert, weil wir auf einen besten Weise reagieren. Verändert sich unsere Wahrnehmung, erkennen wir sein Lehre, sein inhärent Mauerhaftigkeit. Kann sich auch sein Wesen als Hindernis auflösen oder transformieren. Dies befreit einzig lässt uns verstehen, dass viel der Mauern, denen wir begegnen, im Wesentlichen mentale Konstrukte sind, die von unserem eigenen Verstand befestigt wurden. Wenn unser Verstand in der Erschaffung der Mauer beteiligt ist, dann birgt auch das Potenzial, Teachers gibt darum zu erkennen, dass unsere Realität fließend und nicht starr ist und dass ein Perspektivwechsel unserer Erfahrungen mit scheinbar ungebigen Hindernissen grundlegend verändern. Betrachten wir ein klassisches Zen-Parabel, die dies Tiefwahrheit generell beschreibt, die Geschichte des Studenten und die Wand, den abgeschlossenen Kloster. Fernab vom Lärm der Welt lebt ein eifriger Schüler, der ernsthaft nach Erleuchtung strebt. Verbracht sein Tag in intensiver Meditation, intensivem Studium und der gewissenhaften Einhaltung der Gebet. Gladamiti unerschütterlicher Überzeugung, dass der Weg zur endgültigen Wahrheit ein direkter Jared Liniger Weg sei. Ein Jared Lineage Ries, die enorme Willenskraft.
und das unermüdliche Überwinden aller Hindernisse für dir. Hindernis betrachtet als entscheidend Prüfungen, als feste Barriere, die nur mit roher Anstrengung überwunden werden mussten. Sein Meister, ein alter Mann, mit Augen, die still Weisheit tausender Mann in sich trugen, beobachtete. Die eifrig aber etwas starr herangensweise seine Schülers. Eines Tages nähert sich der Schüler seiner Meister. Sein Gesicht wurde von Frustration und tiefer Verzweiflung gezeichnet. Meister, rief riet in gespannter Stimme, ich bin völlig blockiert. Ich habe einen unüberwindbaren Punkt erreicht, in meiner Praxis. Mein Geist ist aufgequollen. Meine Meditation bringt keinen Frieden, und ich fühle mich gefangen, unfähig, voranzukommen. Ich habe als Versuch, dagegen ankämpfen, intensiver meditieren, jeden Aspekt meines Leidens analysieren. Da die Mauer bleibt fest, unnachgiebig. Sie fühlt sich, wie eine eiserne Barriere, ein absolutes Ende meines Fortschritts. Beschrieb seine innere Landschaft als einen engen Raum, einen kleinen, dunklen Raum ohne sichtbaren Ausgang. Die One schlossen sich, die still day clusters, die meinst trostspendit, verstärkt nun das Gefühl seiner inneren Gefangenschaft. Das Echo seiner frustrierten Bemühungen halt ihn herum. Es spürt die Last seiner eigenen Grenzen. Die sinnlichkeit seines Strebens. Glot mit jeder Faser seins. Das sein spirituelles Wachstum in einem absoluten, unnachgiebigen Stillstand angekommen war. Die Mauer war für nicht nur ein Metaphor. Sie war ein spürbar, greifbar Realit, die jeden seiner Temsuj bestimmt. Der Meister hört geduldig zu, sein Blick sanft und da durchdringend. Sprach wieder Wort des Mitgefühls, noch vertiefter sich in komplex philosophische Erklärungen. Status und Stande einfach auf, nahm denn. Schüler beider Hand und fuhren aus dem Meditationsraum. Sie gingen ein Weile, schweigend, bis sie wieder einer alten, verwitterten Steinmauer standen, die einen Teil der Klostergrenz bildete. Diese Mauer war tatsächlich massiv, dick und schien, völlig undurchdringlich. Sie war ein greifbares Abbild. Die inneren Dilemmas des Schülers. Der Schüler blickt sie an, dann den Meister, verwirrt und fragt sich, welch Bedeutung diese physische Mauer für seinen inneren Kampf hat. Wort hat einen tiefgründigen Vortrag, ein Komplex Lehre, vielleicht sogar einen magischen Zauberspruch, seine innere Blockade aufsalzen. Der Meister streckt wortlos die Hand, aus und berührt sanft die raue Steinoberfläche der Mauer. Dann trat mit einer leichten Beugung seines Körpers zur Seite, nur wenig Schritt von der Stelle entfernt. Der Schüler so aufmerksam geblickt hat, dort fast verborgen hinter einer überwucherten Ranke in einem kleinen, unscheinbaren Busch befand sich ein kleiner, unregelter Wand, Iswan, nicht großartig oder Orflig, aber es war unwirkbar da, ein Einweg. Holst leicht angelehnt, da so einen Weg auf der anderen Seite fort. Der Student schnappt, nach Luft. Hat sich so auf die Gefällt festigkeit der Wand konzentriert. So sehr damit beschäftigt durch das den einfachen Riffelbären. Durchgang, der buchstäblich nur Zentimeter von seinem vermeintlichen Hindernis entfernt war, völlig übersehen hat. Hat direkt auf die Wand gestarrt, übersut von ihrer Verligen undurchdringlich, ohne auch nur ein einziges Mal seinen Blick oder seine Perspektive zu ändern. Jums oder für die Möglichkeit, einfach zu gehindurches Aufänder. Wies, Asterisk, der Meister wann sich dem hieße, seine Augen funkelten wie tiefer Einsicht. Mein Sohn, sagte Sand, in seiner Stimme halt die Weisheit weiter. Die Mauer, die du in deiner Praxis wahrnimmst, ist auch wie diese Mauer. Du bist so von ihrer scheinbaren Festigkeit eingenommen, so darauf fixiert, dagegen in Zukunft, dass du dann durchgehst.
der immer da war. Direkt neben deinem Sternblick nicht mehr siehst. Das Hindernis liegt nicht immer in der Mauer selbst, sondern in deiner unerschütterlichen Wahrnehmung gaben als nur in Mauer und den fix Idee, wie du sie überwinden musst. Manchmal führt der Weg nach vorn nicht aber Rogul, sondern aber einen einfachen Perspektivwechsel. Ein Öffnen deines Bewusstseins für das, was bereits verfügbar ist. Wenn du nur den Kampf unterbrichst und hinschaust, der Student stand schweigend da, rennt ihm ein Tieferkenntnis, die Mary. Die Mauer hat sich nicht bewegt, aber sein Wahrnehmung hat sich völlig verändert. Die Solid Barriere hat sich als durchlässig erwiesen, passierbar. Einfach durch seine Bereitschaft, seinen Blick zu verlagern und einen alternativen Betracht zu sehen. Die Verzweiflung, die ihn gepackt hat, begann zu verschwinden und wurde durch ein stilles Gefühl der Ehrfurcht und ein Aufkeimens Verständnis von wahrer Freiheit ersetzt. Erkennt, dass das Gefängnis nicht die Mauer war, sondern sein starrer Blick darauf. Dieses eindringliche Gleichnis lehrt uns, dass wir der Mauern, denen wir im Leben begegnen, insbesondere solch, die aus ungelösten emotionalen Problemen wie dem Schweigen eines unausgesprochenen Abschieds resultieren, oft das Ergebnis unserer eigenen festgefrorenen Wahrnehmungen und starren Herangehensweisen sind. Wenn wir in einem Kreislauf aus Schmerz und Frustration gefangen sind, neigen wir dazu, direkt auf die Mauer der Vergangenheit starren, aber der einzige Ausweg sei, sie niederzusetzen oder eine Antwort zu verlangen, die wirklich nie kommt. Doch der Weg zur Befreiung liegt oft in einer subtilen Perspektive. Die Bereitschaft, zuschauen das wahrgenommene Hindernis, unseren starren Blick zu lockern und für die Möglichkeit zu öffnen, dass der bereits existiert, unbemerkt, direkt außerhalb unseres engen Sichtfelds. Bei dieser geht es nicht immer darum, die höhere Realität zu verändern. Wir können niemanden zum Sprechen bringen, der nicht spricht, sondern darum, unsere Beziehung dieser Realität. Es kann ein neues Verständnis der Situation sein, eine andere emotionale Reaktion, ein Loslassen von Erwartungen oder das Finden von Frieden in der Stille selbst. Unsere Fähigkeit, dies zu finden, liegt oft in unserer eigenen Reichweite. Wie ein Schlüssel, die wir bereits besitzen, aber vergessen haben. Dieser Schlüssel dient nicht dazu, höhere Umstände zu erschlagen, sondern unseren eigenen Geist. Stellen Sie sich vor, Sie halten ein einzigartiges, kompliziertes Lied deiner Handfläche. Du sagst verzweifelt nach einem Ausweg aus. Einen Raum, wie einem Raum voller Echos vergangener Intuitionen oder der Last ungelöster Emotionen. Du hast Versucht, gegen die Wand zu drücken und den Fenstern zu rütteln, Hilfe zu rufen, doch nichts schien zu funktionieren. Die ganze Zeit lag der Schlüssel zu deiner Befreiung unbemerkt in deiner Hand, weil du so sehr von der vermeintlichen Unterstrenglichkeit deiner Umgebung eingenommen warst. Dieser Schlüssel repräsentiert den in Niewand Fähigkeit zur Erkenntnis, zum Perspektivwechsel, zur Wahl einer anderen Reaktion. Es ist die Kraft des Bewusstseins, der Mut, Annahmen zu hinterfragen und die Bereitschaft, Alternativen zu erkennen. Wenn du den Schlüssel endlich erkennst, verändert sich nicht der Raum, sondern die Beziehung zu ihm und die Fähigkeit, den Ausgang zu finden. Der Schlüssel ist die Fähigkeit zur Akzeptanz, zur Vergebung, zum Finden des heiligen Raums des Nichtwissens und zur Entwicklung inneren Friedens. Dieser Praktiken ist eine andere Facette dieses Schlüssels. Betrachten wir auch das Phänomen einer optisch tauschen Gene, zeichnen mag wie ein Wesen erscheinen, massiv und einzigartig. Doch dann, mit einer leichten Fokussierung, rückt der Hintergrund plötzlich in den Vordergrund. Und zwei Gesichter erscheinen im Profil, die sich ansehen, wenn die Wesen im Negativraum verschwindet.
Die Zeichnung selbst hat sich nicht verändert. Die Linien auf dem Papier sind genau gleich. Was sich verändert hat, ist Ihr Wahrnehmung, Ihr Fokuspunkt, Ihr Art, die visuellen Informationen zu interpretieren. Die Wesen, die Gesichter koexistieren. Innerhalb derselb Linien, doch sie können immer nur eins klar erkennen, je nachdem, wie sie hinschauen. Nicht können unsere Mauern als feste, undurchdringliche Barrieren wahrgenommen werden, wenn wir uns darauf ihre Mauerhaftigkeit konzentrieren. Da, wenn wir unseren Fokus verschieben und unserem Geist erlauben, alternative Interpretationen in Betracht zu ziehen, kann dieselbe Situation verborgen ter der Bedeutung oder einen anderen Weg offenbaren, den wir vorher einfach nicht gesehen haben. Das Problem ist nicht die Situation selbst, sondern unsere Starrart. Sie wahrnehmen, diese Lehre gibt uns tiefgreifende Kraft. Sie erinnert uns daran, dass wir nicht einfach Opfer der Umstände sind, passiv gefangen in ihren Ereignissen. Zwar sind höhere Herausforderungen real, da unser Gefühl die Feststeckens, instead oft aus unseren eigenen starren Denkmustern, unserem Beharren auf einer bestimmten Lösung oder unserer Weigerung, die Situation aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Der Weg nach vorn besteht nicht immer darin, Veränderung in der Außenwelt zu erzwingen, sondern darin, geistig flexibel zu entwickeln. Die Bereitschaft, mit neuen Augen zu sehen und den Mut unserer starren Vorstellungen darin. Wie die Dinge funktionieren, lass sie lassen.mus sein. Dies gilt insbesondere für Situationen, in denen es in einem Abschluss mangelt. Wir können kein Wort erzwingen, das nicht ausgesprochen wurde. Aber wir können durch eine Veränderung unserer inneren Wahrnehmung einen durch die Frieden im ungelösten zu finden, einen Weg zu unserem weiteren Wachstum und unser Befreien zu entdecken. Selbst wenn dieser Weg nur ein Versen ist, unser Selbst und unser Weiterstand vergisst. Es geht darum zu erkennen, dass wir die Fähigkeit besitzen, unsere Realität neu zu definieren, nicht indem wir höhere Tatsachen leugnen, sondern indem wir unsere innere Beziehung suchen. Die Terre in der Wand wirklich zu finden. Müssen wir zuerst lernen, unseren Kampf unterbrechen, wenn wir hektisch drängen, argumentieren oder fordern, während sich unser Blick, unser Fokus start. Gerade in Momenten stiller hängen, in denen wir wander unter möglichen Anstrengungen. Nehmen wir der verborgenen Zugang aufsichtbar. Es erfordert Mut, nicht mehr zu kämpfen, nicht mehr zu versuchen, ein Ergebnis zu erzwingen, und einfach nur mit der Mauer zu leben, so wie sie ist, ohne zu urteilen. In diesem Raum der Widerstands erweitert sich unser Bewusstsein. Unser Geist wird flexibler, und neue, bisher ungesehene Möglichkeiten beginnen sich zu öffnen. Dieser Zugang ist vielleicht kein Ausweg aus der Situation, sondern ein Weg hindurch eine Transformation des Wesens vom Hindernis zur Lektion, vom Hindernis zum Tor zu tieferem Verständnis. Es geht darum zu erkennen, dass die Energie, die wir für das Gegenwart aufwenden, in das geduldig, achtsam und geschickt finden, die Zugangs gelenkt werden kann. Atmen Sie jetzt tief ins Sanft ein, damit sich Ihr Körper entspannt und Ihr Geist zur Ruhe kommt. Schließen Sie sanft die Augen oder lassen Sie Ihren Blick sanfter werden. Denken Sie an eine Mauer, die Sie gerade in Ihrem Wahrnehmen, eine hartnäckige Herausforderung, einen ungelösten Konflikt, das Gefühl, in einer bestimmten Situation festzustecken oder das Tiefgefühl, durch etwas aus der Vergangenheit blockiert zu sein, vielleicht durch die Stille, die Sie erlebt haben. Spüren Sie die Frustration, die Angst, das Gefühl, eingehen zu sein, dass Sie Sie stehen direkt vor dieser massiven Wand. Achten Sie darauf,
wir Blick auf die undurchdringliche Oberfläche ist. Und dann langsam, sanft, fast unmerklich, lassen Sie Ihren Blick wandern. Schauen Sie like nach links, dann like nach rechts. Machen Sie einen Schritt zurück. Machen Sie einen Schritt vorwärts. ATMen Sie, kennen Sie die Möglichkeit zu lösen. Lach nur einen winzigen Hochstaben. Das sich dort ein Zettelfnang, ein versteckter Durchgang, ein diskreter, Nachbauerhalbers, aktuellen Blickfelds befinden kennt. Sie müssen, is noch nicht deutlich sein, öffnen Sie sich einfach für die Wahrscheinlichs, Exens. Welch Mauer empfinden Sie durch Sie els absolut und undurchdringlich? Und welch subtle Veränderung Ihrer Perspektive, welch Bereitschaft, neu zu schauen, kennt ein Verborgen ter oder einen kreativen Weg offenbaren, den Sie bisher nicht in Betracht gezogen haben. Behalten Sie dies frage im Hinterkopf und lassen Sie die Stillkraft der Möglichkeiten zittern, die zu tiefer Ruhe und wirklich erholsamen Schlaf einlädt.